अरे ए अरे काही पण नाही हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार मीट मिनट हो रहा है। ओ लिंक भेज। भेज दिया सब भेज दे दो आप क्या बोल रहे हो अभी वो बात करता हूँ आप वो सर फोकस करें
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಹಚರ ಮಿತ್ರರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ అదే వస్తుండొచ్చు అప్పటి వరకు ప్రజలు ఫైనాన్షియల్ చేసిన తర్వాత Hello. Good morning, Andy. We will start with the first resolution discussion, which is audited financials for the fiscal year 2023-24. Our treasurer Garu will take you through some of the key details in that resolution. And once after he briefs all the key details, you can raise your hand or ask any questions to him. Morning, everybody. Welcome to the meeting. One of the agenda items is the resolution for approval of the budget reports. During the meeting, stand set
including our incomes, and total income stands at 8 crores, and the net surplus stands at 23 lakhs. And during the year, as at March, the capital expenditure on eco-STP which is going on, it's around 44 lakh, 45 lakhs as on 31st March. As on date, it's around 1.14 crores. And it's expected to be operational mostly by end of November. And then our total campus fund is around 10.9192 lakh crores, which is kept in deposits. As on 31st March, our fixed deposits, including campus fund and transfer fee, solar reserves, all this together, we have 12.53 crores deposits in banks. The most important thing which is a concern for everybody is maintenance arrears. On 31st March, it was 4.25 crores, whereas in the last March, it was only 1 crore. This is one of the reasons for this is we have raised that one-time corpus around 2.5 crores. Time was given up to June, that's why it is on the figures it's looking too high. Still, there is a lot of increase in arrears. Even as of today, we have about 3.17 crores arrears, out of which about 69 lakhs is respect to one-time corpus. So, on net, around 2.5 crores is arrears in maintenance. We are trying our level best by contacting everybody from our media office, but still the results are not encouraging. We will try from MC, the team, calling everybody, we will try to get it. In case of still no response, then we will send the legal notices to everybody. Most of the news are from non-residents, lot owners, which is lawbreakers. So there is no way that we can physically try to collect from them by stopping entry or stopping services because they don't take any much of services in this. So that will be our action for collecting earlier arrears. I also request all the members to pursue their friends and the relatives and support us in collecting the money. I propose the audited accounts to be approved and I invite people, members to ask for any clarification or questions in the balance sheet. On the accounts, I have few questions. One is on the income tax, it has been written on. On the income tax, it has been provided for the current year. What I observe is that we have written off around 7.5 lakhs of income tax receivable, but I didn't find anywhere in the minutes or anywhere that
this has been discussed. It has also not been mentioned for which year and why this is being written off because it's a receivable from the department. What has happened is because we have written this off, we have paid almost 3 lakhs of income tax for the current year in that 9 lakhs because income tax, whatever is written off, is not allowed as a allowable expenditure. So I would request, uh, what I would suggest is this 3 lakhs is what we are paying is unnecessary cost. We should actually keep this money in the accounts and thereby we can reduce our income tax payable by 3 lakhs. My second suggestion is on the debt collection. You see, we have been having outstanding of almost a crore ever since we started the association. Now it is increased and I find we are not discussing the budget that we have provided 65 lakhs of late payment charges, which assumes that our outstanding debt will be 2.5 crores throughout the year, which is not the case. One of the suggestions I have is in the community I stay, we are not under the Societies Act. Earlier, 2 years back, we were asked to get ourselves registered under the mutually aided society, maintenance society, which is not really a cooperative society. The advantages there is that all the debts can straight away go to the district registrar and he can take action. This is one option which the MC should explore because even though we are not being asked to, our documents are being accepted, but most of the communities in the twin cities have converted this into a cooperative society based on the legal high court rulings, etc. So I would seriously urge that we can consider this and look at options to convert. Advantage being our debt collection will be very easy. We did not do anything. All we have to do is give it to the district registrar and he will collect it on our behalf. The third question is on the accounts electricity charges. Now, this year the amount is what has been debited is about a crore. Reserve is 40 lakhs last year, almost 2.5 times. So maybe the president can explain what has led to this 60 lakhs increase in our costs in the annual accounts. Target I will come later. So these are my 3 questions. I have many more, but I think these are the important questions which the MC can look at and consider. Thank you, Sir Secretary, for having a detailed study and giving suggestions. As far as income tax is concerned, this relates to 22-23, wherein the computation we have calculated on the slab rates, whereas the assessment officer he has made it as a flat rate, say minimum tax, maximum rate of tax. So that's why we got only part of the amount as a refund, and this is disallowed. Because of that, there was a difference. We got another 3 lakhs, which was advance tax paid by us, which went to some other head of account while paying. That has been resolved, and we are going to get that 3 lakhs back. So the auditor also said for associations that the maximum rate of taxes are being put. So that's why that last year's provision was less as per the calculations what we have submitted at that point of time, the slab rates. That's why that's written off now. Regarding our, as per our resolution at the time of approval for solar power, it
it was proposed that the amount will be brought back. Whatever investment is will be brought back. So about 35 lakhs, though it is not an actual expenditure paid to our charters department, the 35 lakhs is a generated generation of power by solar, which is gifted as expenditure and it's been brought back to reserves. So that's one of the reasons that lot of increase in the power charges. At the same time, earlier in phase 3, the lighting was very less, only the main roads were lighted. Now, because of the request of members and with respect to safety, most of the lights are on in phase 3 also. That is the second reason why the power charge is less, become more. Third, I think I am not sure that there is some rise in the rate of the power rates by the department. So this is the explanation for power charges. Regarding mutual funds, mutually aided cooperative society, you are right that there are some advantages. At the same time, there are some disadvantages also, which may affect our interest very badly. Main thing is the membership in the mutual aided society is voluntary, whereas it may not suit us because ours is by purchasing the unit, they become automatically member and we get the maintenance revenues. What if the non-residents and broad bonds, if they don't want to come into society, mutual aid society? That may affect our township very badly. Mainly that is the reason. However, I think we should form a committee who can explore the possibilities and study all the pros and cons. Then only we should take a call. Otherwise, it will be detrimental to the interest of the government. Thank you. Any more questions, sir? There is a substantial increase in the lots outstanding dues. Is it because of the periodic changes that are made from monthly to quarterly or yearly? Have you seen the difference? Because of that, is it piling up 2.5 crores of maintenance due from lots? Do you want to roll back? There may be some effect of that. Even otherwise, also last by December 22, there was about 2 crores outstanding. When we all of us sat and pursued the members, it came down to 1 crore. So there may be one of the reasons that persuasion is less because of lack of staff. Now we have added staff and strengthened the office and they're following it up. I think definitely there may be a effect of that also. But the reason why we have converted it to yearly is, see, 4 times billing and follow up every time and compliances. And the reason is the plots maintenance amount is very less compared to villas. So we thought everybody can afford that and it's not that big amount where quarterly is preferred. So that's the reason we are taking. But it's not the only reason for the hike in the arrears. The main reason is they are not here and we do not have any control over them. Like villas, we can disconnect the power, water. Whereas in plots, it's a question how to put them restrictions. The only thing is, whatever we can do is we again try with personal interaction by its members and some of the estates. Still, if you are not able to collect them, you have to issue the notices.
I that way. So 20 lakhs from villas looks very high if you are talking power and water. And this is because of mainly because of the Carpus Fund, which was due date was June. So normally villas arrears is very nominal. Some of the non-residents amounts are different, but generally all residents they are well within the time they are paid. So that is because whatever we are collecting as subscription, the understanding is it has to be shared 50-50 by both the clubs. So that we are treating as expenditure and 100% subscription we are doing it in. That's the reason. And regarding security increase in costs, you are all aware that recent happenings with BTR and we have increased security many folds. Earlier it was around 40% were there, now it is 75 to 80. This we are expecting that once we complete the CC cameras project, we can reduce it to practical. So that's yeah. So that all is proposal is there and budget we have considered accordingly. We have expected a reduction of about 20 to 25 people. So accordingly we are taking. At present it's very high. It's around 60. It was around 67 lakhs. Now it is 60 70 lakhs. It is enormously increased recently. Recently. Golf course maintenance is around 15 to 20 lakhs a year. Golf course and cricket, it's around the same. Mainly this one only because that is a small amount and most of the time in operation people are not using it. So last year of course it was almost closed. So the major expenditure for this specific. We have a major leaders now in this unit. Central Park, I can't tell you offhand, maybe around 20 lakhs. Hmm. Maybe almost same. Anything else on accounts? Last time we have collected 25,000 and the doctors from everybody. Because the facilities what we are giving CC cameras and water, it is beneficial to everybody. It's not only for us. Everybody, including plots. So naturally, occupancy number. Hello? Whenever we ask the field man, what is the schedule of operations? Until now, maintenance. And he says that vermicompost is not there. Vermicompost. And ammonium sulfate is not available. And some of the important insecticides are not available. And the only thing is they come to the supervisor on demand and he will take up the operation. But that is not a good practice. So my, I don't know, the person who is controlling that
I feel that there is no proper regulation. And what is happening to this huge amount on the experiment? It is there on the records, but when it is coming to the practical situation, nothing is happening. Last week days back, I asked them one small common subject, and it is not there on the and the unit number is not there. And then for what purpose we are doing this non-maintenance and only watering also. I mean, the schedule of operations when you are given, it should be carried out. So every we are not asking to do all the operations at a time. So this is very, I am very sorry to say that this maintenance of this lawn and storage is showing the figures very good amount, but it is not coming to the satisfaction of the villa owners. Many villa owners are not finding out openly, but they are beating around the bush. They are just communicating with each other. There is no villa maintenance, this garden maintenance, all those. I do not know about it, but personally, I am not happy with the operations being carried out. You please, I request the association, you give the schedule of operations. And earlier it was there, and it is almost on the revenue schedule, and there is no continuation of all these operations to take on. So I request those figures are very high, but it is not coming to decide what is happening. Is there a lapse from the association side, or is there lapse from the concerned field supervisors? This is my point. Okay, we will look into it. But unless you can raise a complaint whenever the services are not set. So many times. Don't say that I am not there. He does not like that. Undeniable is there. You can ask him. How many times? If the complaint is not resolved, I can write to its. What is that? When you have given schedule of operations, you carry on schedule of operations. If one thing is not available, you understand that. We do have all of those. All the below owners, let them tell honestly. Are they happy with the maintenance of the water system? So, use advanced system. Sure. We'll be back again, sir. Complaint. There is a complaint. Whenever I raise a complaint, there is no response from the brigade or anything. It will be there. After 1 month, the someone says that the complaint has been resolved or not. After 1 month. No, I mean, we are on this budget, audited financials Yes, sir. right So, now. all the economic I agree, but we are going into more of the operational side of issues. operation, because the budget is showing very huge amount, but the operation side is very poor. So what is happening to this amount? Yeah, Mr. Rao, what is saying was right. You have to repeatedly call them. You can do the understanding, that's what is saying. So you get it now. Sure, sir. We will fix a schedule and inform everybody. If you have any complaint or people are not coming as per the schedule, please raise a complaint on my gate, which will be escalated to the concerned number if it is delayed. So let us do that. Again, service, we are 3 to 1. Don't stay here. Very occasionally, have a small solution. I've been going through this kind of properties and all these things that I've been seeing with my agencies, other districts. Why don't we request the local position authorities to back on Nova and then within a surprise visit, such that there be proper control, because when we have the local security, people don't take it seriously. When an outside agency comes or they give a surprise visit, the amount of fear or security is much more, and we don't also incur much expenditure of that. Why don't we look into it? After the first step itself, we have already requested police and every night they are making 2 visits. Patrolling is being done every night, very they are coming twice, not at a fixed time, at a random timing, 2 visits they are doing.
There are two rounds. Anything else? Anything else on the council? We we have time up to 12 o'clock in the tonight. So if anybody has not voted, they can vote till 12 o'clock. Thank you. Thank you. Maintain. So we are done with the audited financials resolution discussion. So, Chairperson, is it regarding audited financials and or budget? Yeah, you have any question on that? No, that's we will go by that. Yes. Budget is coming up It's now. coming up, I expect you will. So the next agenda item that we have for today is the resolution on proposed budget for the period of October 2024 to September 2025. Jason Nalu will do a quick brief of the budget as well, and then members can ask any questions if they have any. For 24-25, the estimated revenues from maintenance and income subscription works out to 5.99 crores, and other incomes to 2.06 crores, which includes water charges, fines, below alarms maintenance, etc. etc. The total income is estimated at 8.06 crores. The total expenditure is about 7.84 crores. With contingencies, it is 8.25 crores. So there is a deficit of 18 lakhs, which will have to be from collections of arrears or by economizing on some of the expenditures. Mainly, we can come down on security once we implement all the CC cameras and monitoring systems. And there are certain things which are needed to be taken up, like club is in a very bad condition. We need to take major repairs, the club repairs, and for roof maintenance or certain equipment are required. And after having substation here, there is a necessity to shift some of the connections which our General Secretary will explain better. And office building repairs, swimming pool repairs. These are all the items that capital expenditure is involved, and if we successfully pursue the numbers and collect the areas, some of these works can be taken up, for which a resolution will be proposed separately. This is just for an idea of the numbers, what is the pending works and the required funds is mentioned here. And as and when the affordable with funds, the resolutions will come forward at an appropriate time. If anybody can have some questions on budget, they can come. On the budget, my questions are as I mean, it's normally when we prepare budgets for the year, we also give what is the position of last year
So last year the members have approved a budget. So what we are interested to know is what has been spent against that budget. So the format should be last year's budget, last year's actuals, current year budget, so that members can compare and then ask relevant questions. Now that is missing. Second is I was trying to do it myself, but unfortunately the accounts for April to September have also been not shared till this date. So I am at a loss to understand this budget, whether I should accept it or not accept it. I am hesitating to vote for this because I don't know the numbers. Accepting the budget as it is, one of the items in the budget is the late fine charges of 65 lakhs. 65 lakhs will assume that our outstanding at any point of time would be closer to 2.5 crores. I don't think that will be the position because we are only collecting 24% per annum. So 65 lakhs divided by 24 will roughly gather to 2.5 crores. Third is, I was discussing both with the General Secretary and President that there is a deficit in the budget, and yes, we have maintenance reserves, but looking at the unbudgeted costs of repairs, you have so many items. We have to spend close, we have budgeted 40 lakhs for the club, and another 60 lakhs is unbudgeted. So 1 crore is the budget for the club, and then there are other repairs which are not necessarily in the capital expenses regime, they will all be revenue. So there is a deficit, and maybe the NC needs to consider that whether the maintenance rates what we are collecting is enough, or we need to go for a further increase. I would suggest the committee be formed to study this because otherwise it is going to be difficult to manage our society given the escalating costs, especially of security. We have budgeted close to 1.5 crores in the security. I recollect 2 years back this cost used to be 50 lakhs. So that's a substantial increase. And whether it is still going to be sufficient to ensure that no thefts or robberies take place, I don't think so. Robberies and thefts will continue. So costs have to be kept under control. I feel personally 1.5 crores is a very, very steep hike which we have budgeted. It's not a spend, it's only a budget. Second is of course the electricity charges. We have to relook whether really that much amount is being spent or not. Other than that, uh, unless actuals are provided, this budget cannot be read by itself. No. So, Sir, Mr. regarding Sanjay's suggestions are well taken. We'll circulate the comparative statement maybe tomorrow. Uh, since already the budget is proposed, so what do you say, sir? Shall we extend the date for the voting? Excuse me, Shasikala. Shall we extend the date of voting till the budget? Tomorrow will be circulated. compare the statement is required, otherwise we won't understand exactly whether this budget is in line with previous year.
Yeah, this is based on last year's expenditure it has been made. But see, I cannot go back and check all your items. One thing, as you said earlier, so you are going to reduce the security personnel. Then, do we really need to back this crores for the next 12 months? Even this is after reducing the Actually, at present we are spending around 16, 17 lakhs per month, which is almost equal to 1.75 or 50 crores. but not So, drastically. but we have taken only 1 to 3. But as once we are ready with all the CC cameras and monitoring, till that time we are continuing the same arrangement. Once that is implemented totally and we are happy with that, then only we can think of reduction. That's why we have kept it a little bit more. Have we estimated the number of houses going to be completed so that we will start getting the revenue that will come like maintenance? So how many houses are coming up in this month? That is not considered. That is So that also that will add up to income. If anything is completed, it comes into the maintenance fee. suppose if 20 houses coming up in next 12 months. Yes, you are right. So Maybe that the definitely it is 4 to 5 lakhs in. three, four houses can come up. Location. Voting has to conclude as soon as the meeting concludes. Voting cannot go on after 3 p.m. If the meeting ends today at 2 o'clock, voting has to end. So one of the things on the budget can be that you can propose a separate resolution for the budget once you give the actuals and all so that members can vote. It can be an online voting. You can keep the budget on hold. Rest of the resolutions can be passed. But the voting has to be as soon as the meeting ends. After that, there is no point of having a voting. Seven, the main reason why we have, especially starting this time, several members have asked time to, I mean, the physical meeting that we're having today here, we wanted it to be more of a discussions and more of learnings so that they can go back home and they need more time to vote once after their home right also. So that's the reason why we have kept it at midnight today. You see, earlier there were only physical meetings. So physical meeting means you come for the meeting, discussions take place, you vote. So voting is by hands. There is there is no thing in law which says I will think in the night and then vote. No. Meeting ends at 2 o'clock, voting ends at 2 o'clock. Cannot be after. So if you are having voting till midnight, then your voting meeting also should continue till midnight. So my suggestion again on the budget, you can have an online voting, calculate the actual so that members can see and understand what exactly we are proposing and vote accordingly. So this particular resolution can be put on hold. This is my suggestion. Yeah, feedback taken, sir, and we'll do it as you suggested, sir. Yeah. On the budget itself, what Sarah said, what he said, but on the voting, one only during the last that it should be after the discussions, then whatever we get the insights, then we should vote. So this whatever Sir says, it is better, but that one also whatever we will take because whatever we have done is practically possible, but legally there is no zone. So I want you to request one thing. You are doing wonderful
doing all the analysis of the finances, I do know that sometime you have that issue, you will now remember that two questions. We had raised loan against our reserves, I think, within a. Have you paid that? So, that was the proposal last time. No, that was a proposal. If at all the collections are less, Okay, and so we are not ready. till date we have not availed any loan of this rupee. So that means that has not, that resolution has been passed but not voted. As an alignment, if at all collections are less, Yes, good, but we are not we have ready proposed. and let us avoid that. Because I don't think it is required now because 75% of the contact cards is already collected. right. I don't think we will go for that now. All the It was only contingent to if the returns are collected, it takes time. For that purpose, it was approval was taken, but it will not be used now. thank you so much. So we are clear. We also revoke that resolution, and that should be last word, but that is the because why we cannot, we should not go into that. So my second is that as sir from securities will be clearly treated, you know, the rest of the proceedings are still hopefully we will go through with all the meeting which you have taken. But there is one item, sir, which is more heavy as per these mentions, that is under this landscape. When we were new here, that time lights were being this function was mostly rising. Now, if we can control the rate, cut wherever we can, we not cut much, I know, but please bring that also. This is my request. Because it's more than 2 crore. We can't afford that much. So, as per the selection and all that, and for your overview and all that, when we get all those things, overviews, when all the houses are pushed here, we will be surplus with money after 10 years, 15 years. Right now, it's financial, I think, sense to say that let's cut down whatever we can cut. We should be working on the main of our financials so that we should be able to see it through and the community does not suffer from the general welfare measures. We are yet to get into a discussion on that, sir. It's not happened yet. But again, security and some common road maintenance is going to be correct. Correct. Especially to maintain security and the roads which they use to reach their partners. So we definitely propose that. Yeah, all of them. All of them. All of them. These villas are no subsidy those 10 years. See the changes and such problems very difficult to meet small problems. Some some breaks on that's so and sometimes electricity also problems, minor problems all. And it is become very difficult to
see all those problems because I being most of the people are going to work people. You get a assistance from society is most needed because sometimes we get some number and that fellow comes, he says, yeah, this is the thing you have to pay. And if you go to market, they are not available, including electrical items also. So there should be some, just like maintaining your roads and lights and you have to think of the general maintenance. Civil works, somewhere I read, it is the responsibility of the society, not the man who gave the villa. Civil work has to be maintained by them, but nobody attends civil works. They have to beg people to complete because sometimes you need 1 or 2 kg of cement and some sand and I had to make some theft. People like Pratap and others then ask people to. So such things, awkward situations should not take unless you take this serious. These villas have substantial road, you are maintaining the roads and all those things. General maintenance. No, I'm not asking for alterations or improvement and all those things. General maintenance. Uh, Society must take interest. Otherwise, the villas will be going bad before the new buildings coming. We are almost, it looks like we are neglected. So you must think of these things, with regard to villas. Nobody talks about the villas because we came by seeing those villas, and all other people have seen the villas only. They have joined here. Now they have forgotten the villas, and whenever something is there, they are asking you to pay 25,000 corpus fund, this thing, that thing, including the club maintenance. They are not going to anyway, they are just good enough to stay in the course. So I request the management to go to details and then get all bills. Thank you. Sure, sir. Will definitely, whenever it is feasible, will definitely consider giving some support for the civil units also. But right now, as you know, electrical, plumbing, and some carpentry also there is some support in the township. But civil works, the as of today, we don't take up any requests in your villa. But we'll study the feasibility and we'll get back on that. But may not be this year, maybe sometime in the near future, I would say. Yeah, Please go ahead. in continuation with this gentleman who just was spoke, couple of things about plumbing and electrical works. The way we have been approached, for example, if I have an issue in my house and I ask for a plumber, first thing he comes is he checks and says 1, 2, 3 items. You bring these items and we will do Sir, sorry to interrupt. Is it related to budget, sir? it. We maybe have some budget. It is related to the. So what I'm saying is, last year one of these meetings, we have decided to hold some stocks, minimum, plumbing, electricity. So I spoke to
Anjaneyani also, and he says, sir, we're going to do it very soon because we also have now a sports boy. You have appointed or something like that. So I want you all to really look at an elephant little budget. So not lakhs or something, but to relax with the plumbing and to relax with the small things. Like, So it will happen very soon, sir. When the main delay was when there were some shortage in the accounting teams, which has been now fulfilled, and then they are almost caught up on the backlog and what they need to be covering up for the last year or so. Even the monthly accounts are ready. They'll be shared in the also, sir. So it will be done. So the accounts team also needs to be in line, or they'll be working with the storekeeper to maintain those stocks. So will push that sooner than later, sir. yeah, you can charge the residents. They will prefer. It will Yeah, be inclusive small of all the small costs. things like It will be inclusive of all pass. costs. Yeah, good. Thank you. And I have two questions. One is the club subscription at 50% only, that is what I have mentioned. I don't understand what it is. That's what I answered earlier also at the time of club subscription is shared between both the clubs. That's why in our accounts we have taken only 50%. We are not, in the budget we have not taken the expenditure of that, 50% that. Means whatever is collected from the owners is only 50% is given to this. Yeah. 50% goes to the other club. Yes. That means that is only like the user charges for the new club. No, no, no. This is what we are maintaining this club like that, and the club is also maintained. So we are sharing the subscription with both the this thing as per the understanding. This is for maintenance, towards maintenance, not for the other charges. Yeah, but the new club is not old place, but you still are contributing for But using still, it. we are using it. So for using it, We have usage rights, so we are all using it. so the 50% as an agreement somewhere in that sheet. Yes, this is as per the MOU. The second question is regarding the swimming pool repair charges. About 40 lakhs has been budgeted for this. I consider this a significant amount. Considering the AFC, we are having about 12 lakhs per annum. How recently was the any cabinet expenditure that was incurred here on the swimming pool, and how soon we are again going to repair this? Is there any data on that? There is a major problem there. On the flooring and all that's got damaged. It needs to be totally revamped. No, no, this is all very, very rough estimate. Still, we are not estimated that. It's just an idea. We are not seeking approval for that. When we come with the resolutions, we come up with the quotations and everything. This is just a rough idea of the numbers that we need to think of all these things. So is it the first time that we are incurring that much about our swimming pool as a cabinet expenditure that is being planned now? Like 40 lakhs. It is the first time that as LC we are taking over this expedition. Yes, this is first time. And regarding user charges, there is some amount mentioned as revenue. Some 10 lakhs was mentioned. Can you please explain that? What are the user charges? This is what we have already proposed and it is already estimated to be implemented. The user charges for shuttle, cricket, swimming pools, gym, and golf. So all this user fees what we have proposed, that we have estimated at 10 lakh. So because all this, many of the residents and owners, we have a major reservation on that. Of the levying of user charges on the sports facilities. Can we discuss this now or
As 45 for the afternoon we can discuss. Okay. Uh, One more thing. Is there any provision for repair of this open manholes? Lot of manholes there are no powers. The other day, Yes, sir. there was no General power. maintenance is There covered. was no power and there was no street lights. One of the tenant. They are all Both considered. who were going there, and he almost fell into the drain. Because there was no manhole and there was no power from street. Yeah, street lights position is very bad in the other day. Yes. Personally, Yeah. very not to be. No street light in our lane. And then I think, yeah, they're considered in the budget, sir. We have what to some. do this manholes almost manholes are missing in the third place. Okay. We're just waiting for the CC cameras to be live. The only reason why we have not kept them right now is they can get again. I mean, the thieves are. I mean, they were there. They were taken away by some laborers also earlier. So we don't want to keep them again and lose them again, kind of a thing. Actually. So the other thing maybe I would like to bring to everyone's notice is there is a new head that has been added to the expenditure this time in the budget, BTR Club. So this club, we are, I mean, both in income and expense, there is a mention about this particular, I mean, this club that we are setting in. The expense is about 32 lakhs, and an income estimated for from the event bookings of all fees is about 9.5 lakhs or so. So everyone, I just would like everyone to go through it and understand that particular expense as well. Any questions? Just a small issue regarding billing. Atrocious, unexplained bills have been sent to us, which simply cannot be explained by consumption. For example, 1 month before there is a bill of X amount. Next month we get 10x. The third month again we get X amount. Those kinds of issues I think need to be in your accounts. Need to be able to look in. These are freak cases, Yeah, but this has happened and it's these are and it's happened with quite a few people. correct. Yeah. So please do look into it. Yeah, we are also trying to find some better ways of testing and trying to resolve these things, ma'am. Right now, for water, there is a particular method that we are using, and for electricity also there is another method that we are using to verify the. I will be talking about discrepancy. I mean, this sounds very unexplained. There is a spike in 1 month, 10 times a day, and then it's normal before a month. And in that month, we have not done anything, or no repairs done, only this month. It's a routine. So those kinds of, and it's happened to other people who have locked up their water, and they have been doing. So this is there's something that's that needs to be looked into the method, whichever method you We'll try to find more explainable methods. Yeah. Any other questions on the budget resolution? As said, we will put the comparative statements of the budget once again and propose a resolution as well. And you can consider this particular resolution 60 to be on for now. And once the new resolution is put up, again, a couple of days of time will be given for the members to vote. And we will take up the results from that particular new resolution for the budget. Okay, moving on to the next agenda item. So the next agenda item is the resolution on appointing independent statutory auditor as per the bylaws. We are proposing Ramurthy
and Co. Chartered Accountants to be the statutory auditor for the financial year 2024 to 2025. And if there are any questions or concerns related to this proposal, members can ask questions or raise their concerns. I guess there are no concerns regarding this budget, sorry, this proposal, this resolution. The next agenda item is 62, which is regarding the sale of two apartments that we have received from MAC Projects. As per the MOU signed between MAC Projects and Btrowa dated February 10, 2020. So the MC is proposing to sell these two units to buyers identified by Btrowa in a transparent manner, and the sale proceeds shall be used to install solar plants, one specifically for this particular club, which is owned by us, and also the remaining proceeds will be used for common facilities, solar plants in phase 3, where again it makes a lot of economic sense to have them paid back sooner. So this is a proposal that will eventually, maybe after 4 or 5 years, after having these whatever the proceeds that we receive from the sale of these units, we accounted into reserves. Maybe it takes about 3 or 4 years to have them paid back into reserves through the savings from the solar. After that, I think in the longer run, this will help control or maintain the maintenance rates at some reasonable levels for a longer period of time. So that's the main intent behind this proposal, and these units otherwise may not be that helpful just because, I mean, again, there are primary transfer issues associated with these units. So in this manner, we can kind of, through savings, we can increase our reserves. At the same time, over after 3 or 4 years, we can even have the maintenance rates under, bring them under control, just like the common area solar that we have for phase 1 so far. Any questions on this resolution? The question that I have is, these two flats, is looking at the owner of these flats restoration. It's only an MOU. Correct, sir. So my suggestion is that she can explore. Since the owner is still mad, and we are going to use this proceeds to fund the solar project, why doesn't MAC guarantee sir we can save the registration charges, etc.? Correct. MAC is going up. So we are going to identify the buyers and fix the price with the buyers. MAC is going to do the whatever the due process that is required to do the transfer from MAC projects to their buyers. So the proceeds are not going to be sent to us. They will fund the project whichever that we identify. But the resolution has not mentioned this. I think it's clearly said, covered in that way. So maybe I'll read it also. So my point is, the next question is, what is the amount we are expecting from this, roughly? Roughly 70 to 80 ballparks at this point in time. 70 to 80 lakhs. 80 lakhs. And we are expecting to do this in this financial year? That's true. This financial year, this financial year. As soon as this is passed, we will propose that I think we'll do a transparent option kind of a thing. Maybe we'll first go with our members who can share their rates or proposals. So we'll give some window, like maybe 2 weeks time. We'll also see if there are any external buyers who can make those proposals. So we'll do it in a very transparent manner. So those details are not out yet, but
ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గడువులు వస్తున్నప్పుడేమో ఇక్కడ ఇద్దరు సిఏ గారు సిసిఏ కాబట్టి మా డబ్బులు ఎక్కువ ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అమౌంట్ వచ్చేసరికి మా ఇండియా చేస్తున్నాం మేము మళ్ళీ సేమ్ సెక్యూరిటీ మళ్ళీ సేమ్ Security, okay, first labor after tomorrow, as we have shared, at all construction sites, including the constructions from contractors for Btrowa, they will be sent out effective tomorrow night. You talk about staff under. ఇప్పుడు స్మాల్ తీసుకుంటే ఎవరో లోకల్ కుమ్మరు వాళ్ళు ఏమన్నా అలవాటు ఉంటారు చేస్తున్నారు మరి ఉండడానికి మాకు అకామిడేషన్ ఇస్తారు కానీ వచ్చేవాళ్ళు కానీ నేను లోకల్ సర్వీస్ So, between those two proposals, the staff filling part, there were quite a few challenges that we have to face. And the other proposal that we have got, this is much more beneficial for all members, and there is a written on whatever I think. So first of all, this is not getting blown on a asset that is. అది చెప్తారు. Sure, sure. ఒక్క నిమిషం. You can check the audit report and so far 1.87 crores low, 1.33 crores have been adjusted against the reserve line. Sorry, I'm reading it wrong, sorry. 22.9% per annum. Yearly 36 lakhs we are paying back the spent amount. Page number is 15 and last page. Audit report, audit last page 15. Yes, this is basically right now whatever the savings that we are getting, they are paid back to our reserves only. Purpose reserves payback just from Western. Yes. It is there in the, I think JSR can explain that better. But until the total amount which was spent on these solar plants, until that is fully paid, we will not use those savings in the maintenance end. Income లో ఉంటుందండి, ఎక్స్పెన్స్ లో వాట్ వి Resolutions లో మనం పెట్టిందన్నా రిజర్వ్స్ వాడుతున్నాం మనం సోలార్కి. ఇట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ అసెట్. సో వాట్ ఈస్ రెజల్యూషన్ ఇస్ పాస్ ఫర్ పర్మనెంట్. Resolution is passed with the condition that that much amount will be brought back and it can be used for some other project. If everything is limited, now our position is we have so many things to do, but there is no funds. This is one of the ways this we have invested on a revenue earning asset. It is not like a debt asset. So the resolution is passed like that. We need to create reserve and use it for some other project. That was the proposal. We are doing a party. If you see the balance sheet, you have solar reserves. That much is brought back.
In the balance sheet, Can you talk about just an idea? How much money is it? And the inflow we are 35 lakhs every year. No? We are getting benefit of 35 lakhs every year. can we give a report on that? It's there already. Later, can you please point the page number, please, in the balance sheet? I think it's item number 15. Can you please explain that? The solar reserve fund. It is booked as expenditure and reserve is credited to reserves and the same amount is being made a fixed deposit. Regarding these two facts, regarding two facts which are going to be It is in Schedule 15. It is in Schedule 15. Last year it was started late, around November, December, the project was commissioned. Last year there was a production of 12 lakhs, and this year it is 33.8 lakhs. And this 33.8 lakhs, whatever reserves we are uh, drawing back, has been kept as a fixed deposit. So there is an interest part also in that. That also is brought back to the reserves. So as of date, the reserves MS solar is 46.67 lakhs. Where is the solar plant? Please, That is over this clubhouse, over office, over STP, at 3 4 locations. Because of the space concern constraints, we have to put it at 3 4 locations. is there any maintenance for that? There is nothing washing. Washing is required. Frequently, we have to wash it to have a efficient generation. Okay. So you, for the sale of these plants, where are we, what is the proposal, where are we putting the new solar plant? This purpose is for the clubhouse we are getting every month around 80 to 90,000 average power, and this is charged at a commercial rate. So we are proposing for the purpose of club complete whatever the requirement. Then even in phase 3 also, it is also a general healthy connection, not HT. There also the charges are around 9 to 10 rupees per unit, whereas in the HT it is 8.3 or 8.4. So there also for common areas, we are planning to put at some locations. Have you determined the location and No, not at this end. we connected to FT, we connected to FT, we connected to FT and Not for this here we have a separate connection commercial having connected to this. Phase 3 also we have 3 4 connections different locations. so my name is we connected to FT, the conditions we have so we demand whatever we export the There is no importation. Export here itself we should have. Export will be very less. electric question. These two flags. So there is some unknown universe. When we were just reflecting with the citizenship that time, we were being told, I will take the particular travel to 50 apartments, and we have got nothing to do. Issue was that when you are charging for one cost, that is one for the
that would be the first area from our third phase, second phase owners. Why we are not asking the developer to pay for the damage to the roads? Because the basic damage was done by them only. So that time it was being told that we have got nothing to do with those flats. That is their personal. So proprietary and there is a, so now it has come out because we are joining here. Can you please explain the older members here that those have been here at the time of affairs, what consideration we had actually given to the developer for which they had because nobody is signing free. Here, there are no free tax. So what we have committed and that they had said, we will give you two small apartments. If that can be clarified. My second part is that club. We are paying 32 lakh, 133 lakh, whatever per annum to them. But we are not clear whether any expenditure is done on out of our budget is our MC controlling that budget because that is separate item we are giving for maintaining you are sharing 50%. Whereas here you have to do a lot of expenditure is old club activity. This club is being neglected and that club is new club and while saying we are getting only tea and snacks there. Here, everything has to be there. Everything. They are new gym there. Really, people are using. So many facilities there. We are not using them. Why? Number because either we should switch over to that for at least 80% of that. Full population should be assisted for the owners or we should try to talk to them that we are paying for this cost. What is the solution on that? It doesn't have that much expenditure load on maintenance. So please consider this discussion. Please explain on bridge to us how come that we got right over this one and what we had committed to the two flats, what we had committed to them in your flat. The first question that you asked was, how did we get these two apartments in the first place, right? So, there is a MOU which has been shared in the public domain, or the members community, as is stated 10th February 2020 between MAC and Btrowa, which I think at a really high level talks about two things. I mean, the first thing is they handing over this particular club or agreeing to give away this club to us. That's the first major part. The second major part was to allow them to construct the apartments and go ahead with other extensions that were agreed upon as per the MOU. So, for those things, they have, I mean, given these two flats, there are a few other things that they have also committed as per the MOU. So, you can go through it and it's pretty detailed in there. It's too little regard against what we have given to them. Club was our, as our honorable members who were there, they were before we coming to say they were having ruling kind of sessions with the developer. This was an issue, so that is what we were identifying person that in new that we have given them the full right to add on any number of owners to as a look to this third phase, okay? Then fourth phase, fifth phase, all people are doing sixth phase also done. So there should be end to it. That we have already given so much. Now this remove these two flags. Now you are saying that we have and that level also we are changing the expenditure. Are we really gaining something or we are gaining? The second question I am not answering, sir. The Yeah. first question I answered. The second question is the pavilion club. So the kitchen operations in a club is not a complete part of the club operations, sir. It's maybe 10-20% or maybe you can, it's everyone's perception. I mean, some people may think it's the large part of club operations, but kitchen operations are
not really the whole of it actually. So in any club, I think including this club, there are halls, there are various other facilities that needs to be maintained. So even in pavilion, they're keeping it operational since morning to night. The air conditioning which has been running almost like if anyone goes in, there's no objection for anyone. So there are like quite a few, I mean, staff, or I would say, I mean, it's been done, sir. I mean, it's been done, it's an agreed thing with MAC, which has been already signed like earlier. We're just following or we're just going with what we've signed for. Yeah, I'll answer that. So the 2.5 lakh that maybe we'll take this in more, yeah, we'll take time to discuss it more in details. That's okay. We'll take it after. I have a question about the club. Solar, new solar smart. And Jason was mentioning phase 3 carbon facilities. What are the phase 3 carbon facilities are there? Phase 3 have any carbon facilities where you need a solar plant? Solar panels? Common areas include all the street lighting, sir, and as well as there are WTPs, STPs, there are quite a few. They are interesting. Yeah, there are in phase yours. Like phase 1 and 2, you have street lighting, you have lots of pumps and motors, even in phase 3 as well. So the current monthly common electricity bill that we get for phase 3 is close to 6 lakhs or so. So there is decent opportunity So there. the new solar panels for phase 3 carbon facilities is STP, Correct. Correct. not for the revenue. No. Pavilion club is not common. It's not a common. For us, it's not common for us. సో ఈ మధ్యకాలంలో మా ఎంసీ సాధించిన సక్సెస్ అనుకోవచ్చు విషయాన్ని షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. జనరల్గా పదే చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి కావాల్సినవి ఉంటాయి. ఒకటి పవరు, రెండు వాటరు, మూడు సెక్యూరిటీ. ఈ మూడు ఉంటే అది బెస్ట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అని రాష్ట్ర When it comes to power, electric power కానీ వాటర్ కానీ మన చేతిలో లేదు. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు. సెక్యూరిటీ అంటే మన చేతిలో లేదు. పవర్ విషయానికి వస్తే నేను 10 సంవత్సరాలకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది ఉంది. ఎందుకంటే పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ టీసీని నడిచింది. అలా పేమెంట్స్ కింద మంత్లీ 5 to 6 lakhs ఓన్లీ డీజిల్ ఖర్చు వచ్చింది. సో దాని తర్వాత దాన్ని ఆ సందర్భంలో మేము చాలాసార్లు నాకు సబ్స్టేషన్ పెట్టి అడగదు. సో వాళ్ళు పెట్టి సర్వీసినప్పుడు గాయాన్ని సో ఇక్కడ అనేది మారిపోయింది. తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్యను కొంతవరకు సాల్వ్ చేయడానికి ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా డెడికేటెడ్ టైం ఒక ఉపయోగించాం. ఎక్స్క్లూజివ్ మన కమ్యూనిటీలో దాంట్లో దాదాపు 10 lakhs పే చేసి డెడికేటెడ్ లైన్ వచ్చింది. కొంతవరకు సమస్య మొత్తం తగ్గలేకపోతే ఎందుకంటే వర్షాలు పడప్పుడు కానీ అంటే చెట్లు ఇల్లు దాంట్లో పడప్పుడు కానీ ఒక డిస్టెన్స్ వచ్చింది. 5 to 6 lakhs నాకు ఈజీ ఖర్చు, అలా 3 to 4 lakhs వచ్చింది. తర్వాత కంపెనీ కూడా పెరిగి
ఈ సందర్భంలో మనం అడుగుతున్నాం సబ్స్టేషన్ అయితే మనకి ఇంట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ట్రాఫిక్ వాటి వస్తుంది కదా అని. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫేజ్ వన్ కాకుండా మిగతా ఎప్పుడు వేరే కాదు. సో ఈ మీన్ టైం ఏమైందంటే ఫార్చునేట్లీ మాకు లాస్ట్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ అధికారానికి సంబంధించి ఒక మీటింగ్ పెట్టాను, డిసైడ్ చేశాను. దాన్ని మన కంట్రీ గవర్నమెంట్ అడిగారు, నేను సీఎంగా యాక్సెప్ట్ చేసింది. అలాగే సీఎం సంబంధించిన మీటింగ్ పెడతాంటే మనం ఏమనలేదు, ఎందుకంటే మీటింగ్ వెళ్ళకూడదు. ఈ సందర్భంగా మీటింగ్ పెడతా ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ పల్లారాయ్ ఫ్రెండ్ అని సో అతను అడిగాను వస్తున్నావు అంటే లేదు నేను వస్తున్నాను, నాకు వస్తుంది కాబట్టి సీఎం పడి మన చేసుకునే ఉద్దేశంతో నా సబ్స్టేషన్ మైండ్లో ఉంది. సో నేను ఆ సబ్స్టేషన్ ఒకటి అడుగుదామని ఆలోచిస్తాను, ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేస్తుంది కదా, ఏం చేయగలను రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం రిప్రజెంటేషన్ లేదు మరి ఆల్రెడీ నాకు చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎండింగ్లో ఉందనుకో ఇది ఆన్సర్ డిస్కస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఒకసారి అడుగుతాను. అంటే లేదు మీరు ప్రొసీడ్ కావచ్చు. సో ఈ సందర్భంగా సీఎం వచ్చినప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము, ఆయన సమక్షంలోనే పరమేశ్వరుడు నడిపించారు సీఎం గారు. మీ అందరికీ ఆ రోజు చూసుకుంటారు, అక్కడే మీటింగ్ తర్వాత అమలు చేశారు. కాకపోతే ఏంటంటే అమలు చేస్తారు చాలా వరకు, కాకపోతే పండు తొందర కాదు. సో నేను అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నా అంటే ఏది ప్రోటోకాల్, నేను అక్కడ నుండి చేయగలుగుతా కానీ ఇక్కడ మీ మినిస్టర్ ఉంటాడు, మీ ఎంపీ ఉంటాడు, నేను ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ చేస్తాను, వాళ్ళ పార్టీ కావాలి ఇదేనా కానీ. అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆయన పవర్ రెగ్యులర్ రివ్యూ చేస్తున్నారు, చీఫ్ మినిస్టర్ డైలీ రివ్యూ చేస్తున్నారు సీఎం ఆఫీస్ నుంచి. సో ఈయన బ్రహ్మారెడ్డి గారు అందరూ నేను ఇట్లా అంటే నేను అన్నా నాకు కావాల్సిన పని కాబట్టి మీరు చేయాలంటే సరే అని చెప్తాను మంచిగా చేశారు. సో ఫార్చునేట్లీ మనకు సబ్స్టేషన్ వచ్చింది, మీ అందరూ తెలుసు. సబ్స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత దానికి మెయిన్ ఎస్టీ లైన్స్ నెలలో ఒక సబ్స్టేషన్ ఒకటే ఇస్తారు. మనకు అంతూరుకి వెళ్ళే సబ్స్టేషన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ అమెజాన్కి వెళ్ళే సబ్స్టేషన్ ఒకటి ఉంది. ఈ రెండు కూడా మనకు ఈ అది కావాలని మాకు అక్కడ రెండు సబ్స్టేషన్ ఇచ్చి కూడా మనకు తెలియదు. సో మన కాన్స్టెంట్ మన కమ్యూనిటీ సందీప్ కుమార్ సుల్తాన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వచ్చారు. సో ఆయన ఇంటిని కలిసినప్పుడు ఇట్లా వచ్చి ఆయన ఫేస్ త్రీ ఉంది, ఫేస్ సబ్స్టేషన్ వచ్చింది ఏంటి అని మామూలు స్టార్ట్ అయ్యారు, నేను రాబోయే చేస్తున్నాను రెడీ అయితే ఇట్లా ఇట్లా సబ్స్టేషన్ వస్తుంది అంటే ఆయన చెప్పాడు. అంతకుముందు ఆయన ఎనర్జీ కూడా చేశారు. సో నేను రెండు కనెక్షన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను, ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి దానికి రెండు కనెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దానికి మనకు పవర్ కనెక్షన్ చాలా తగ్గింది. ఫస్ట్ బిజీ ఖర్చు మంత్లీ 5 to 6 lakhs ఉండేది, ఇప్పుడు ఇయర్లీ 5-6 lakhs వచ్చి. అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా ఇక్కడ ఫేస్ ఎస్పెషల్ ఫేస్ కి వాళ్ళకి పవర్ బ్యాకప్ లేదు, ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 వాళ్ళకి ఉంది మన పవర్ పోయినా డీజీ ఉంది ప్లస్ వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది. అదొకటి తెలిసి ఘనంగా చెప్పుకోవడం ఏంటంటే సాధించబడేది నడుస్తుంది కాబట్టి. దానికి సంబంధించింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా గార్డెన్ అది టెంపుల్ సూర్యకర్ ఏరియా ఇంకా అది లెవెల్ రాలేదు, ప్లస్ అక్కడ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాండ్ కూడా కాలేదు, అయినా కానీ గవర్నమెంట్ సీరియస్గా అనుకోని చేసేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేది వాటర్. వాటర్ నెక్స్ట్ మనకు వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఫస్ట్ మేము వచ్చినప్పుడు డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు, చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది, చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్ కేవల్స్ చూసుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాటర్ ఎక్స్చేంజెస్ వాటర్. సో ఫస్ట్ వచ్చింది, వచ్చినా కానీ తర్వాత మనకి ఎక్కువ కావాలని చెప్పి, ఎందుకంటే దానికి ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆక్యుపేషన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కేటీస్ అనేది ఒక రూల్ ఉంది. సో మనకు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎవరైతే సందీప్ కుమార్ సుల్తాన్ ఉన్నాడో ఆయన రూరల్ వాటర్ సప్లై కూడా ఆయన ఇన్ఛార్జ్ ఉంది, ఆయన ఇచ్చేది. సో ఆయన సహకారంతో మనకి ఇప్పుడు 1000 KT వాటర్ శాంక్షన్ అయింది. అది ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ 1000 KT అంటే డైలీ 10 lakh వాటర్ వస్తుంది మనకి. మామూలు జనరల్ హెచ్ఎన్ఎస్ దాదాపు మనకు 3 to 4 lakhs ఎంత అవుతుంది మనకి. దీని నుంచి చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఒకటేమో పవర్ బిల్ సేవ్ అవుతుంది, ఎట్లా అంటే మనం బోర్ల నుంచి ట్యాప్ చేసి మనకి ఇక్కడ వేసి ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, దాని బిల్లే దాదాపు 3 లక్షలు వస్తుంది. ఎందుకంటే బోర్ల నుంచి వాటర్ కరెంట్ బిల్ ప్లస్ ఈ ఏఎంసీ 1 lakh 24 hours. ఇప్పుడు ఏంటంటే 24 hours మనకు వేరే వాటర్ కాదు, ట్యాప్ వాటర్ వస్తుంది. ఆ ఏఎంసీ ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ పవర్ ప్లే అవుతుంది. ఆ వాటర్ మీద దాదాపు
నాకు తెలిసిన 3 to 4 lakhs మంత్లీ సేవ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఎక్కువ ఎస్టీపీలో దాదాపు మనం 20 lakhs దాకా సేవ్ అయ్యే ప్రభావం నడుస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఒక సేవింగ్స్ దాని ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు కూడా ఈ ఎంసీ ఎవరి ఎంసీ ఎంసీ అండ్ కోఆపరేషన్ సందీప్ కుమార్ సుల్తాన్ కానీ సత్యరేంద్ర రెడ్డి గారు కానీ ఎంపీ గంధి అందరి సహకారంతో మనకు ముందు సాధించింది. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం. అయితే సెక్యూరిటీ గురించి ఇంకా మనము చాలా సరిగ్గా ప్రాపర్ చేయట్లేదు. ఏజెన్సీ 2 3 ఏజెన్సీలు మార్చాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదు, వాడు సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఎవరైనా లేదా మాట్లాడుతున్నాం ఏమైతే తాగట్టు ఇబ్బంది కూడా సరే ఏంటంటే నాకే వస్తే ట్రైన్ లేకుండా స్కిల్ లేకుండా అక్కడ వేసేసుకుని వచ్చేవాడు అక్కడ వెళ్ళిపోవడం అందరూ తెలుసుకుంటారు. సో ఈ క్రమంలో జరిగిన పరిణామం ఏంటంటే మనకు తెలుగు అందులో 2 సీరియస్ ఆ 2 కేసులు కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పటిదాకా నేను భయము అబద్ధత ప్రతి ఇంట్లో అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఏదైనా ఎక్కడో వెళ్ళిపోయిందంటే మనకి ఇక్కడ కూడా విండోస్ పిలిచిపోయే పరిస్థితి నుంచి ఇంటికి డోర్ విండోస్ పిలిచి పెట్టుకునే దానికి పోయింది. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ అయింది. 2 అయితే మేజర్ అయితే తర్వాత 2 అయినాయి. అది ఏంటి అనేది అర్థం. అందులో 2 అయితే వాళ్ళు కాంపౌండ్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకునేది. సరే అక్కడి నుంచి వచ్చి కానీ ఎట్లా వదిలిపెట్టు మనకేంటంటే కాంపౌండ్ బ్రేక్ అయింది. ఎట్లా వచ్చారంటే వాటి వస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ స్ట్రెంగ్ చేసుకోవాలని ఆలోచించుకున్నాం. వీళ్ళని కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఒక ఏజెన్సీ ఉన్న 2 ఏజెన్సీ చేశాం. ఈ క్రమంలో ఎందుకంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళు వీక్ ఉంది కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒకసారి ఎందుకంటే ఈ మ్యాట్ వాళ్ళని మనం మళ్ళీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు శ్రద్ధ చేసుకుంటాం ఆలోచనతో వాళ్ళని మనం ఒకసారి అడగడం జరిగింది. అడిగి దానికి ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళు చేసి హ్యాండ్ చేసినప్పుడు మేము అప్పుడు ఇంత ఆలోచన లేకుండా ఎందుకంటే వస్తుందని ఆలోచన ఎక్కడ లేదు. అది దానికి ఏంటంటే ఆలోచించ దగ్గర బోత్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ లేదు. సో మేమేమని స్ట్రెంథెన్ చేయండి, స్ట్రెంథెన్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ కొంచెం ఈ ప్రాబ్లంగా దానిపైన బాబుడు వెళ్తే కొంచెం సెక్యూరిటీ చాలా ఇదైతే ఉద్దేశంతో రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, మాట్లాడాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ జనరల్గా ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళపై అసిడీ కాబట్టి అసిడీ మేము ఎందుకంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే మేము ఒకసారి మేనేజ్మెంట్ అడుగుతాం. ఎందుకంటే ఈ కెనాట్ ఏమీ విషయం సో తీసుకునే ఆ టైం ఏంటంటే ముందే మేము నేను ఏదో విషయం డిస్కస్ చేసిన మేనేజ్మెంట్ మాకు ఏదో విషయం చెప్పాలి దాన్ని మేము సార్ ఆయన మా ఒకరోజు వచ్చినప్పుడు మేము ఎంసీలో మాట్లాడుకుంటూ చేయాలని నేనే మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఆల్రెడీ లేదు నేను చేయమన్నాను అనేసరికి నేను కూడా సీరియస్గా మాట్లాడి వాళ్ళని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. సో అది అక్కడ వరకు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటే నేను తర్వాత ఏంటంటే సరే ఈ అభిప్రాయం ఎలా అనిపిస్తుందో నేను బాధపెట్టి డైరెక్ట్ భర్తతో మాట్లాడినప్పుడు సరే ఇట్లా ఎంసీ అనుకుంటున్నాం అయింది ఇట్లా మంచిగా వచ్చాడు ఆయన ఇట్లా అయిందని ఆయన ఏమన్నా అంటే లేదంటే 15 సంవత్సరాల కింద మేము చేసిపోయాము ఇప్పుడు మేము చేయము అంటే అట్లే ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మీకు అమ్మే ప్లాట్ఫామ్ సెక్యూరిటీ అవసరం ఉంటాయి. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ బదనామైంది. ఇక్కడ బదనామైంది. దీనివల్ల సెక్యూరిటీ స్ట్రెంథెన్ చేస్తే మీకే మీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. మీరు ₹1 ఎక్కువ అమ్ముకోవచ్చు అనే మాట లేదండి దొంగతనం ఎక్కువైతే మా జూబీస్లో కూడా 11 ఐటీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు దొంగతనం అవుతుంది అంటే నేను అంటే నేను రానప్పుడు కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వడాలు పెట్టుకుంటాను అనే మాట నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఇవన్నీ తయారు చేసుకుంటుంది మనం ఇప్పుడు రేట్ ఎక్కువనే పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు తక్కువ దానికి దీనికి అవసరం 60,000 అక్కడ 30,000 ఎందుకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఫెసిలిటీ కాబట్టి సో ఇది ఎంసీలో డిస్కషన్ అయినప్పుడు మా ఎంసీ నుంచి ఏమన్నారంటే లేదు ఆ విషయంలో మాట్లాడతాం మేము వెళ్తాం కొంతమంది మనం అడుగుదాం అంటే సరే అంటే సరే 6 మెంబర్స్ నాకు వెళ్ళింది వెళ్ళి మాట్లాడుతుంటే డిస్కషన్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో అతను ఏమన్నారంటే యాక్చువల్లీ ఎస్టిమేషన్ దాదాపు 2.7 crores అవుతుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్రాక్సిమేట్
సో ఆయన 1.5 కోర్సెస్ అనేది మాట. దానికి ఆయన పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే, ఒకటి మనకు ఫేజ్ 3లో ఇంతకుముందు లాస్ట్ టైం ఆల్ సర్కిల్స్కు సీసీ కెమెరాస్ ఇస్తారు. ఆ సీసీ కెమెరాస్ అప్పుడు ఇవ్వలేదు, ఇవ్వలేదు కాలేదు. దానికి సంబంధించి సీసీ కెమెరాస్ పెడుతున్నాం కాబట్టి మేము లాస్ట్ టైం అనుకున్నాం ఏదైతే ఇస్తారో ఆ బడ్జెట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తాం. అంటే దాని ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఏంటంటే వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ వైరింగ్ కానీ కెమెరాస్ కానీ అంటే దాదాపు 12 లక్షల రూపాయలు వచ్చింది. సో ఆయన చెప్పిన కండిషన్ ఏంటంటే నేను 1.5 కోర్స్ ఇస్తాను, దాంట్లో సీసీ కెమెరాస్ 5 lakhs ఇస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గార్డెనియా అండ్ సూర్యకిరణ్, ఆ సూర్యకిరణ్ మీకు ఎక్కువ చేయాలి. అంటే ఆ రెండుకి దాంట్లో రెండింటిపై పడిపోయిందంటే దాదాపు వచ్చి 40 ఎకరాలు. 40 ఎకరాలకు దాదాపు 40 ఎకరాలు దాదాపు విలాస లేదు. దానిపై అడిగింది ఏంటంటే 100 KV వాటర్ కావాలి. ఎందుకంటే మనం ఎడ్యుకేట్ చేసుకున్న మనుషులు మనకి వాటర్ ఇవ్వాల్సింది కదా. వాళ్ళు ఫస్ట్ 25 KV అన్నారు, తర్వాత మీరు వెళ్ళిన తర్వాత 50 KV అన్నారు. ఆ 50 KV సరిపోదు, ఎందుకంటే ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత ఎంతమంది మనం ఆపలే కదా, ప్రతి వాడాలి కానీ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేదు కదా. సో దాన్ని మనము 100 వరకు మనం 50 వరకు వాడాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లబ్ హౌస్ సంబంధించి కండిషన్ 1.5 lakh వారంటీ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ సీసీ కెమెరాస్ 5 lakhs ప్లస్ క్లబ్ హౌస్ సంబంధించి. క్లబ్ హౌస్ అనేది వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు. జనరల్ వాడుతున్న అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే మార్చ్ అయితే లాస్ట్ మార్చ్ కట్టినప్పుడు మేమేమన్నామంటే అప్పుడు ఎవరు రావట్లేదు కాబట్టి ఒక 3 months ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. 3 months ఎక్స్టెన్షన్ అంటే అది సరైన తర్వాత మా ఏప్రిల్ మే జూన్ అయింది. తర్వాత ఏంటంటే అనేది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ జూలై ఆగస్టుకు దాదాపు యావరేజ్గా మంత్లీ ఒక 3 lakhs దాకా అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ తీసుకున్నప్పుడు మాట్లాడారు. ఇలాంటి మేము రన్ చేస్తే లాస్ అయిన ప్రాఫిట్ అయినా మీకు భరించాలి. దానికి అయ్యే ఖర్చు ఏదనేది లాస్ అయితే మీరే భరించాలి, ఆఫీస్ మీరు తీసుకోవాలి. మనకి ఇస్తానే బాగుంటుంది అన్నాడు. వాళ్ళందరూ సరే జరుగుతుందా ఊరుకుంది. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు యావరేజ్గా 3 lakhs లాస్ వచ్చింది. ఇది ఆగస్ట్ దాదాపు అంటే వాళ్ళు జూన్ నుంచి 3 months ఏమో వాళ్ళు దాదాపు 14 lakhs వచ్చినారు మార్చ్ ఏప్రిల్ మే. సో ఇదన్నీ కానివచ్చు. అయితే దాంట్లో క్లబ్ హౌస్ సంబంధించి ఏంటంటే ఇంతకుముందు కొత్త క్లబ్ హౌస్ 1.5 lakhs ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు మాకు ప్రామిస్ చేసింది ఫుల్ రన్ చేసిన ఓవరాల్ ప్రామిస్ చేసింది. సరే గవర్నమెంట్ ఏమో వేరేషన్ ఓవరాల్ గా చెప్పింది ఏంటంటే 2.5 lakhs మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తే ఫుల్ రన్ చేస్తున్నాం అక్కడ. అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏమైంది అక్కడ 2.5 lakhs అక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, వీళ్ళు రన్ చేస్తే 3 lakhs ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నేనేమంటున్నా అంటే ఇతను దాదాపు 5 లక్షలు మనం ఎవ్రీ మంత్ మనము జనం దగ్గర తీసుకుని మనకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. నేనేమంటున్నా అంటే నా ఆలోచన అది రన్ చేస్తాను. ఇది న్యూ క్లబ్ హౌస్ ఇది ఓన్లీ కిచెన్ కాకుండా ఎవరైనా వస్తే ఇస్తాను, లేకపోతే మనకు సేవ్ అయ్యిందంటే నా ప్రపోజల్. సో ఇది ఏంటంటే ఇంకోటి ఈ అన్ని కండిషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఓపెన్గా మల్టిపుల్ రోగింగ్ గురించి ఓపెన్గా పెట్టాను. ఎందుకంటే అది నా వ్యక్తిగతం. ఎందుకంటే నేను పేరు అయి పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఉందని మనకు జన్మారెడ్డి ఎవరైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉద్దేశం జన్మారెడ్డి పెట్టాను. ఇట్స్ ప్యూర్లీ మై పర్సనల్. ఎందుకంటే నేను కైలాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఓటింగ్ అండ్ ఈ ఓటింగ్ అనేది నా వ్యక్తిగతంగా నేను వద్దనేది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క 10 ఓట్లు ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నాకు 4 ఓట్లు ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయండి. 4 ఓట్లు అయితే నేనేం లేదు కదా, అవకాశం లేదు. దానివల్ల కొన్ని డెసిషన్స్ చేయాలంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. దానికి ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు నా దృష్టిలో అడుగులో వీగిపోతుంది. ఎందుకంటే కైలాస ప్రకారం మాట్లాడు మెంబర్స్ మెజార్టీ కావాలి. 1100 అంటే 1100 చేంజ్ అంటే దాదాపు 350 రావాల్సి వస్తుంది. ఉన్నాయి ఎందుకు వచ్చి 500 మిస్ అయింది. 510 ఓటేషన్ తెలియదు. కాబట్టి నాకు నేనేమంటున్నా అందరినీ మరొకసారి ఎప్పటికైనా సరే ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు తక్కువ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఎంసీ సెకండ్ ఎలక్షన్ ఒక్కొక్కరికి 50-30 అట్లా ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు వింటే నాకు కూడా తెలియదు. వెంటనే డెమోక్రసీ 1% అమౌంట్ ఉండాలని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. దానికి ఇచ్చేయాలని సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మ్యాప్ అందరికీ మీ తరఫున కానీ నా ఇంటి తరఫున కానీ మరొకసారి వాళ్ళేం మాకు శత్రువులు కాదు. ఎందుకంటే ఫేస్ కి మెజరప్పుడు కూడా మేము డిజైన్ చేసినప్పుడు
వాళ్ళు ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ చాలా కష్టపడి లాస్ అయ్యి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ టైంలో సరే ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మేము యాక్సెప్ట్ చేసాము, ఎందుకంటే ఫేజ్ టూ వాళ్ళు మంచి చేసుకున్నాము. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ ఇదే రూమ్లో వాళ్ళు మురళీకృష్ణ గారు వచ్చి ప్రామిస్ చేశారు, లేదు మీరు ఒప్పుకోండి, మీకు ఏదైనా నేను ప్రామిస్ చేస్తాను. సో ఆయన అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి వెళ్ళినట్టు ఎంతో చెప్పడంలో, సో నేను ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అందరి తరఫున చెప్పేది ఏంటంటే మ్యాథ్ మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. మీరు దయచేసి ఆలోచన కమ్యూనిటీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆలోచించండి, ఎందుకంటే ఒక మంచి పేరు ఉంది, ఈ సంస్థకు మంచి పేరు ఉంది, మీకు మంచి పేరు. నెక్స్ట్ ఎక్కడ వెంచర్స్ ఎక్కడ చేసుకున్నా మీకు అక్కడ మేము మార్కెటింగ్ చేసినప్పుడు మరి మంచి చేస్తారండి, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనమే చెప్తాం. అలాంటి చెప్తే అన్ని విషయం మీరు ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ కాకుండా మ్యాథ్ వాళ్ళు చేస్తే మీకు ప్రొడక్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం, చూస్తే వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే మేము లేదు. కానీ ఆ పరిస్థితి తీసుకోవాలి, చిన్న దానికి మీరు ఆలోచించకుండా ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు మరొకసారి ఆలోచించి చేయాలని అందరి తరఫున సభాముఖం వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సో సందర్భంగా మరొకసారి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. Any questions, and the President Garu? Not for president, but I like to understand why the condition వాళ్ళు కాంపౌండ్ వాల్ స్ట్రెంగ్ చేస్తే కండిషన్ was that వాడిని వర్క్ చేసుకోవాలి. Why do we have to work on eight advantages? వర్క్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటి అసలు అడ్వాంటేజెస్? ఆల్రెడీ తప్పదు ఎక్కువ ఏళ్ళు ఉంది మనం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాదమ్మా, అదే 6 years back గవర్నమెంట్ కాదు, 6 years back గవర్నమెంట్ లాంగ్ బ్యాక్ ల్యాండ్ వాట్లా ఈ కండిషన్ ఫోరియర్ లేదు కండిషన్ ఏం లేదు, అది తీసుకోవాలి, లేదు ఏంటంటే టైం తీసుకోవాలి, తీసుకోవాలి కానీ ఎప్పుడంటే బ్యాగ్ పెట్టే కదా, బ్యాగ్ తీసుకోవాలి మనం అడుగుతున్నారు, మనకి అయినంత వరకు చేయాలని మనం ఆయన తీసుకోవడం అనేది ప్రతి ఒక్క కాకపోతే టైం ప్రాక్టీస్ మనం ఆడుతున్నాం. లాంగ్ బ్యాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు 5-6 years అప్పుడు ఏంటంటే క్లబ్ హౌస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీడియో ఆఫీస్ అన్ని ఆ రోజు మీకు ఏం చేస్తామా, ఆ రోజు ప్రభావం ఇచ్చారు, దేశం ఇచ్చారు, ఆ రోజు అవన్నీ ఒప్పుకొని ఇవాళ సొంతాలు మీరు మీరు అనేది అప్పుడు మేము మెసేజ్ ఇచ్చినాము, అయిపోయింది మీరు అనేది అన్ని దాంట్లో మేము కాదంటే కాకపోతే అప్పుడున్న పరిస్థితులు కాకుండా, ఎందుకంటే ఈ క్లబ్ హౌస్ బాగా కంట్రోల్ వాళ్ళదే టీడీసీ లేఅవుట్ ప్రకారం టీడీ వాళ్ళకే. ఇప్పుడున్న హెచ్ఎంఏ రూల్స్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఏదైనా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిలాంగ్స్ టు పబ్లిక్, వేరేస్ నాట్ బ్యాక్ టీడీసీ లేఅవుట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది కానివ్వండి, మన పీటీఆర్ ఆఫీస్ కానివ్వండి, అవి వాళ్ళ కంట్రోల్ వాళ్ళు వేరే ఆపుకోవచ్చు, వాళ్ళే వేరే దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం లేదు. ఇది ప్రపోజ్ వేరే చేయొచ్చు, దాని మీద ఫైట్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ లీజులు ఇచ్చారు, నేను ఉన్నాను లీజులు అంటే ఏం చేస్తాను ఓనర్కు పేరెంట్ మాదే ఉంటుంది, అది కూడా చేసి, ఎందుకంటే అదేమో ఏమో నేనేమో లీజు పెట్టాను, లీజు అంటే మీరు వేరే లీజు అనేది ఓనర్ పేరెంట్ మాదే ఉంటుంది, అది మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసి లిస్ట్ లీజు చేసి ఇది కూడా ఏమో ఇది ప్లస్ అది కూడా ఏమో. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ కూడా యాక్చువల్గా అపార్ట్మెంట్స్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఆల్రెడీ అది ఓల్డేజ్ హోమ్ పెట్టారు, ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ అయ్యి
సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ ఎక్కువ ఉంది దాంట్లో తగ్గించాం దాదాపు 300 దాకా ఉంది దానికి 150 120 వచ్చింది 150 దాకా వచ్చాయి సరే ఇది కొంత ఇష్టంగా లేకుండా మనకి తప్పదు అందుకోసమే ఇలాంటి డెసిషన్స్ ఉంటే మనకి ఓటు చేశారు బట్ ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ నుంచి ప్రొజెక్ట్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనలో వస్తుంది కదా ఏదైనా మరి ఎందుకు మనం ఇంకో పట్టణానికి ఇప్పుడు కంపౌండ్ కోసము కావాలి వాటర్ కోసము కావాలి మీరు అన్న ఒక సబ్స్టేషన్ కోసము కావాలి అన్ని కోసం ఎందుకు మనమే ఎందుకు ఒక స్పెషలైజేషన్ ఇచ్చి బాగా చేసి వీళ్ళతో లింక్ లేకుండా మనం మనల్ని వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకోవాలో ఎందుకు ట్రై చేస్తుంది వై ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ బిల్డర్ మీద డిపెండ్ మన సొంతంగా చేసుకుంటాం కదా సబ్స్టిట్యూషన్ వాటర్ అండ్ బిల్డర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు సబ్స్టేషన్ ఇవ్వడమా ఎక్కడ సబ్స్టేషన్ ఇవ్వడం ఎంత డివైస్ ఉందో అది ఇస్తారు ఇంకొకటి సబ్స్టేషన్ ఇస్తారని చెప్పి మినిస్టర్ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ చెక్ చేసి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సబ్స్టేషన్ ఇవ్వడానికి ఇంకొకటి కూడా అసలు సబ్స్టేషన్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదమ్మా గవర్నమెంట్ అనేది మనం చేసుకున్నాం మాట్లాడుతున్నాము ఇప్పుడు ఆర్డీ కూడా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కామన్ ఏరియాస్ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఎస్టీపీ ఒకటి ఏరియా ఉంది దాంట్లో రోడ్ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి వాటర్ చూసుకోవాలి ఆఫీస్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఆ రోడ్ వేస్తాను దాని రోడ్ పక్కకు 1.25 ఏకర్స్ అనేది ఒక ప్లేస్ వచ్చింది అది కరెక్ట్ మేము ఉంటాం మన సివిల్ ఇంజనీర్ చేస్తే 100 స్క్వేర్స్ తక్కువ ఉంది అదేవిధంగా న్యూక్లో బదులుగా 100 స్క్వేర్స్ ఎక్కువ ఉంది అది ఇదే కాకుండా మిగతా ఎక్కడ ఉంది అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు ఆర్టీ కూడా చేద్దాం అనేది అనుకున్నప్పుడు దానికి ఏంటంటే మన యాక్చువల్గా రూల్ ప్రకారం మాకు వేసి చేయాలి ఇప్పుడు ఏమంటారంటే జాయింట్ ఆర్టీ చేసాము డబ్బు మాత్రం మీరే పెట్టుకోవాలి జాయింట్స్ ఆర్టీ అదేంటంటే డబ్బులు మీరే పెట్టుకోవాలనే మాట చిన్న చిన్న విషయాలు అది ఏంటంటే దానివల్ల ఈ చిన్న చిన్న దాంట్లో సంస్థ వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచిస్తూ అర్థమవుతలేదు ఏంటంటే వాళ్ళు చేస్తారని ఇంకా ఆశ ఉంది చేయాలని ఇలాంటి వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేయడం కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒకటి వేసి మనకు ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళు బార్బుడ్ వైపు వస్తే సెక్యూరిటీ దాదాపు 18 to 20 lakhs మంత్లీ అది మొత్తం దాని నుంచి 5-6 లక్షలు వస్తుంది సేవ్ అయితే ఇది ఒకటి చేశారని మాట్లాడారు ఆశిస్తున్నాను కండిషన్ దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు 2 అపార్ట్మెంట్స్ క్లబ్ హౌస్ ఏది మన సేల్స్ ఆఫీస్ 4000 లాక్స్ ఏది మన సాఫ్ట్వేర్ అది గురించి ఏది గెట్స్ వాళ్ళ ఓన్ ప్రాపర్టీ దీనికి వాళ్ళు కనుక్కోవాలి అదే కండిషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఖతం లేదు ఒకటి బాగున్నది అని వాళ్ళు చేయడానికి వాళ్ళ ఫాన్స్ కూడా ఉన్నది అన్న ఇంప్రూవ్ వాళ్ళు కూడా అడిగినాము వాళ్ళు ఉన్న మీకు ఆలోచన అంటే మాకు ఆలోచన లేదంటే మాకు అవసరం లేదని డిసైడ్ అయిపోయింది
ఈడికి ఎందుకు చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం అన్నారు. మేము 6 members వెళ్ళామమ్మా. కాంపౌండ్ గురించి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ లో వాళ్ళు చంద్రారెడ్డి అని అన్నాడు, ప్రెసిడెంట్ గారు చేసిండు, ఆఫీస్కి పిలిచిండు, నో అన్నాడు. అలా భరత్ ఫోన్ చేసిండు, భరత్ ఫోన్ చేస్తే నో అన్నాడు. సరే మళ్ళీ మనం కూడా వెరిఫై చేద్దామని 6 members పోయినాం, వాళ్ళ ఆఫీస్ పోయినాము. మొత్తం మా బడ్జెట్ లేదు, ఇలా ఉన్నది మా ప్రాబ్లం. మా దగ్గర పొజిషన్ మా దగ్గర 14 బడ్జెట్ కూడుకోవడానికి లేదు. కార్పస్ ఫండ్ మనకి ఏంటంటే వాక్యూమ్కి మన బయటికి వెళ్ళి ఫండ్ వస్తుంది, చీడీకి వస్తుంది, బయటికి వెళ్ళి ఫండ్ వస్తుంది, చీడీకి వస్తుంది మన కాంపౌండ్. వాళ్ళు దానికి రిక్వెస్ట్ చేసినాము, దానికి ఒక 1 crore 3 lakhs అమౌంట్ ఇస్తామని ఓకే చేసినారు. మేము ఇంకా 2 crores చేయమని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసినాము. ఫైనల్ గా 1 crore 50 lakhs చేస్తామని చెప్పి ఓకే చేసినారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే సీసీ కెమెరాస్ 15 లక్షలు ఇవ్వాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసింగ్ వీటికి నుంచి అపార్ట్మెంట్ వరకు మనం రోడ్ వాడి దాన్ని రోడ్ డ్యామేజ్ అయింది చేస్తాము. మొత్తం చేసి ఇంతకు చేయాలి. అది ఎక్కడ సంబంధించి ఒక రోడ్ అయితే 4,000 meters కావాలి. అది ఎప్పటి దాదాపు అది ఎస్టిమేషన్ చేస్తే దాదాపు 40 lakhs వస్తుంది. అది చేయాలి. ఎందుకంటే అది ప్రామిస్ చేశారు కాబట్టి అది కంపల్సరీ చేయించాలి. ఇవాళ ఏదైనా ప్రామిస్ చేసిరో ఇది సీసీ కెమెరాస్ 15 లక్షలు, మైక్రో సర్వీసింగ్ ఎంత 15 లక్షల 14 లక్షలు. అది ఏదైతే ప్రామిస్ చేసినారో దాని ప్రకారం చేసిన తర్వాత ఇది బెడ్జర్ నేనైతే 100% నేనేం చెప్తున్నాను ముందులో ఫైట్ పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రామిస్ చేసిన వీళ్ళందరికీ ప్రామిస్ చేసిన వీడియోలో తీసుకున్నాను. సంబంధించి వాళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మానవీయ కండిషన్ ఇద్దరు ఎక్కువ రాసుకోవాలి. దాన్ని ఫుల్ఫిల్ అయితే నో ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కోర్టు గురించి అంటున్నాను. లేదు పోల్ట్రీ ఫార్మ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏమైందో రాసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే క్లియర్గా ఏమైందో రాసుకున్నాం. నో ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎస్పెషల్లీ పోల్ట్రీ ఫార్మ్ పెన్షనర్స్. అంటే ఈ 2 units కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం. 100% చేసిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లమ్ ప్రపోజ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఉండేది డిజిటల్ లీజ్ ఉంటే తీసేసాము. ఇప్పుడేమో ఆఫీస్ ఉండబోయే అని వాళ్ళది వాళ్ళ ఓన్ ప్రాపర్టీలో ఓన్ ప్రాపర్టీకి వాళ్ళ రన్ చేయాల్సింది. మేము కూడా ఏం చెప్తున్నామంటే లాస్ అనేది మేమైతే మనం బ్రేక్ చేయము. ఎందుకంటే వాళ్ళ యాక్షన్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనకి అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. లీజు లేదు, ఇంతకుముందు ఉన్న లీజు తీసేసి అది వాళ్ళది సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మనకు రైట్ లేదా లీగల్ ఒపీనియన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అది సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఓన్ చేయడానికి ఓనరే లీజ్ ఇవ్వాలి. ఎవరు కూడా పనిచేయాలని ఆప్షన్స్ పెయింటింగ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి. అవి కంప్లీట్ చేస్తారు. అది కాదు పెయింటింగ్ రోడ్స్ మీ విలా బ్యాక్ సైడ్ సార్ చేస్తారు. డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారు, వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. వర్షాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. కరెక్టే, మీరు రోడ్స్ వేస్తారు. 40 feet రోడ్ 30 feet as per mass as per DTC. బట్ ఇక్కడ 30 feet ప్లేస్ కూడా లేదంట. ఉంటుందండి. షూర్. ఒక చోట టచ్ అవుతుంది, ఒక్క చోట ఎక్కువ ఎస్టీడీ అవుతుంది కదా. ఒక్క చోట టచ్ అవుతుంది. బట్ సార్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. ఇప్పుడు ఎనీ
inquiry that comes up here, you are going by the bylaws. Let it be delayed payments or purpose fund or whatever. You say it is in the bylaws, so you cannot vote or whatever. When it came to setting up an STP, as per HMDA, STP is shown somewhere else. Why did you take up here? That too when it's that land doesn't belong to the BDR. It's a garden elevated area. So who has taken the decision? And tomorrow, if God forbid, something like Hydra comes and says it demolishes, who will be responsible for it? So first, sir, actually, as per the DTCP approved plan for phase 1, STP is positioned over there only, sir. No, phase 1, మీరు phase 2 HMD approval అంటున్నారు చూడండి. Existing కూడా ఇప్పుడు అక్కడే ఉంది సార్. Existing is not the criteria. నేను అనేది ఏంటంటే it is not our land, bigger land కాదు. It is shown as garden area. No, no. The open areas for control can be used for amenities. ఎక్కడ ఉంది HMD center? This was not, I mean, this was a layout which was approved by DTCP at that point in time. But HMD norms are ఎట్లా అప్లై ఒకసారి స్టడీ చేయాలి. But it is if tomorrow, if I really say, and it's bang behind my house, and I really don't want it. Tomorrow, if I fight it, nailing to, and something like Hydra comes, if I approach Hydra, he says there, who is going to pay the loss? అన్నట్టు కొన్ని సమస్యలు వస్తాయేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ అన్నయ్య ఇంతకుముందు ఎస్టీపీ దగ్గర ప్రాణంలో తప్పుతుంది అంటున్నాను అలాంటి దాన్ని ఎవరు అప్రోచ్ కాకుండా బయట వచ్చేస్తాం సార్ ఎందుకంటే అక్కడ ఇంపాక్ట్ అనేది మేము లాస్ట్ డిడ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఎంసీ మెంబర్స్ కాంటాక్ట్ us ఇది వస్తుందండి మరి వి వాంట్ టు డూ ఇట్ రిలీజ్ బాదర్ కదా ఎవరు అడగలేదు సార్ ఎక్కువ ఎస్టీపీ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అవును ఇది 2 times resolution pass అయింది సార్. 2 times pass అయింది. Because you must have passed it, but what I'm saying, you're not supposed to build it there in the first place. అక్కడ తప్ప ఇక్కడ ప్రొవిజన్ లేదు సార్. Provision correct, and tomorrow We can't do STP to any other location, sir. No, you are mistaken. There is no way, sir. ఆల్రెడీ Existing అక్కడ ఉంది. And all the pipelines Existing only, అది ఉంది, అసలు ఇంకా garden when we bought those plants, we were clearly told, Mulli Krishna Reddy himself told me, వెనకంతా మీకు ఫారెస్ట్ ఏరియా కింద ఉంటుందండి ఇట్ బి టోటలీ గార్డెన్ అండ్ ఇప్పుడు మాకు మొత్తం అటు జనరేటర్ సెల్స్ అసలు దేర్ ఇస్ నో ప్లేస్ అట్ ఆల్ అండ్ ఓవర్ దట్ యూ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ పార్కింగ్ ప్లేసెస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అనదర్ న్యూసెన్స్ ఫర్ us మీకు పార్కింగ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు దట్ పీస్ వేర్ దే పార్క్ ద వెహికల్స్ ఇస్ నథింగ్ వర్స్ దెన్ ఎ కలర్ కాంపౌండ్ సార్ట్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్ I have put pictures also in my previous listing in the second group. will definitely consider the inconvenience that will get caused. These are already happening. What actually is Parking అనేది తప్ప సార్. So రోడ్ల మీద పెట్టలేము కదా సార్. this nuisance will happen and is what exactly you are saying. Nuisance Where is it? న్యూసెన్స్ అనేది జీరో అని చెప్పలేము కానీ వీళ్ళు ట్రై టు మినిమైజ్ ఇట్ సార్. But you have to bear it. అంటే STP, once you come in the morning, the pumps what they are using for the fans, industrial fans, as a bhankar sound 5:30 start. And if this is going to really happen in the new STP, no, I will really protest. there won't be any irregularities I am really going to take. there won't be any power How come MC did not consider all this before taking it? And none of them consulted us who are actually being impacted.
It was quite published in the public and మన మెంబర్స్ కమ్యూనిటీ చాలా ఓపెన్ గా there were no concerns until like maybe a month ago or so from you sir. Absolutely there were no concerns. We will start talking and complaint register. At least it was not. Anyway, what? It's okay, yeah. Yeah. We'll discuss more. I want to. And resolve చేస్తాను సార్ నేనేమి చేయము అనట్లేదు whatever we'll try to minimize whatever inconvenience. And one other clarification అండి Gardenia Surikiran Krishna Water 50 KLE contribution from MAC projects కాకుండా each member అంటే వాళ్ళ ప్లాట్ ఆఫ్ ఇలా ఉన్న ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ నుంచి వస్తారో దే విల్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ 25,000 వన్ టైం పర్పస్ టువర్డ్స్ ద సేమ్ రీజన్స్ అంటే మనం ఏదైతే ఓట్ చేసి మనం కలెక్ట్ చేశామో వాళ్ళు కూడా 25,000 కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి. సో వీ షుడ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అంటే సీసీ కెమెరాస్ కానివ్వండి కృష్ణ వాటర్ సమ్ డిస్ట్రిక్ట్ కానివ్వండి వాళ్ళు కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ whoever will be joining and bringing them into the association, they will also contribute 25,000 per unit. No, it will raise the invoice right from the association. అక్కడ చెట్లు చాలా మటుకు చాలా చోట్ల ప్రొటెస్ట్ జరిగినాయి సార్. ఎలా అంటే చెట్లు కట్ చేయొద్దని లేదు సార్. నాకు తెలిసినంత వరకు పూర్తి కానప్పుడు కానీ ఆఫ్ఘన్ అనేది బేస్ మనీ అది నాటకపోవచ్చు మీటకపోవచ్చు కూడా నడదు అది బేస్ అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే రోడ్ వేయకుండా కదండి చెట్లు కట్ చేయకుండా అదే విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై అండి ఇలాంటి ఏమంటే విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై. అంటే అది 8 feet వరకు మెషిన్ మినిమం హైట్ కావాలండి. 8 feet వరకు పొగడ ఉందండి ఈ స్ట్రీట్ లో. 8 feet వరకు కట్ చేసి చెట్టు మొత్తం పోతుంది. అంటే మీ కన్సర్న్ అంటే హాఫ్ కోడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. At least we wanted to cover as much as possible. The possibility of that. ఏదండి ఇప్పుడు వర్షాలు ఆగిపోతే నేను స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. Labors morning and evening. It is become a service road from complete construction and STP. So, private security wise, we are zero. We cannot keep our doors open or anything.
If road was there, we can maybe divert everybody from there or something like that. Most likely in months time it will be done. Hope so. సో ఇందాక ప్రెసిడెంట్ గారు క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే మార్చ్ 2024కి మ్యాక్ ఏదైతే మన క్లబ్ ఆపరేషన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉందో అది అయిపోయిందండి. 3 months మన రిక్వెస్ట్ మేరకు వాళ్ళు ఎక్స్టెన్షన్ మీద నడిపారు. 3 months కూడా when went to meet Bharat garu in their office, they kind of waved off, wave off, they agreed to wave off. But July నుంచి మాత్రం it's going to be a bit of we have clearly said we are not going to bear the losses and clearly చెప్పారు. We will be linked to back to all the other commitments that they are having with us, like the compound wall the other things like CCTVs, etc. So the key point here is, Manapudi is a budget low. We have 9.5 lakhs income పెట్టాము. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పెట్టలేదు క్లబ్కి, because they were running it, they were getting all the income, they were doing all the expenses, etc. But ఈసారి just considering the last time event booking spaces మీద 9.5 lakhs వరకు పెట్టాము income, 33 lakhs expenses just to get the housekeeping things done. అంటే మీకు హాల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, జిమ్ మెయింటైన్ అవుతుంది, ఆల్ ద అదర్ రూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ కిచెన్ అనేది రన్ అవ్వడానికి మనం బడ్జెట్ చేసుకున్నాం. బట్ కిచెన్ అనేది మాత్రం దట్ సంథింగ్ అసోసియేషన్ క్యాన్ రన్ అండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ వన్ హూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కిచెన్, we can Btrowa can run the housekeeping stuff for the club house. మొత్తం వచ్చినా ఓకేనండి, మొత్తం వచ్చినా ఓకే, కానీ మొత్తం వచ్చే వాళ్ళు ఇట్స్ బీన్ మోర్ దెన్ 1.5 years అండి since we've been trying. మొత్తం రావడానికి ఎవరి లాస్ తీసుకోవడానికి ఎవరు రారండి సార్. రాలేదు సార్, 1.5 years రాలేదు సార్. ఇప్పుడు వచ్చినా ఓకే సార్, ఇప్పుడు వచ్చినా ఓకే సార్. ఓపెన్ టెండర్ అంటే ఓకే, I'll explain you sir some background. అందరు కమర్షియల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకరు వచ్చారు సార్, మేము ఓపెన్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరు వచ్చారు. They were very well. నేను చెప్తాను సార్, అదే సార్ చెప్తాను సార్, ఒక 2 minutes సార్. ఒక వెరీ కేపబుల్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది సార్. What I've asked is, we should have the right to issue memberships to outsiders and us. That's the first condition, which is not acceptable to us. And the second condition that they've asked is, we should allow them to take bookings for external events, which is also not acceptable. Right? మేము ఎన్కౌంటర్ అయిన ఓపెన్ మార్కెట్లో వెళ్తే ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి సార్, ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఇవే వస్తున్నాయి. బట్ ఎనీథింగ్ మీరు సజెస్ట్ చేయండి, మీనింగ్ఫుల్ రీజనబుల్ సజెషన్స్ ఏమంటే చేయండి, మేము టెండర్గా కాల్ చేద్దాము. బట్ నోయింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ అంటే ఓన్లీ 1050 members లో కూడా ఇక్కడ ఉన్నది 300+ members, tenants ఒక 50, 60 or 100 members చేసుకుంటే 400 members కి having a vendor run this club in a profitable manner అనేది it's not feasible sir, practically it's not feasible. Mac cannot, maybe I'm not sure sir, I need to check. Yeah, I need to check. But not somewhere in some fields in right there. Let them hold the ownership, no problem. But the person should be information because yeah, absolutely sir. That is being the understanding.
Sir, let me tell you one point, sir. When they decide to open the door for outsiders, it will be done in consultation with Btrowa, sir. They cannot do it without consultation of Btrowa. Sure. Second point, which I am saying, this kitchen, they are showing No, it's not kitchen losses, it's club operational losses. Because today they are even taking care of all the housekeeping stuff. So we did request them on that part as well when we went to meet them. So let me tell you one point, sir. So they clearly mentioned kitchen operations are not part of or not mandatory for any club. That's their stand. They're saying that they can provide snacks and tea, coffee, etc. But they are not going to do the full menu, biryanis, etc. We should not agree because we are paying compared to that. We are paying we are ready to pay the whatever rates they will pay. Sir, when we raised this, the point that was mentioned by them was if you can find a qualified professional vendor who can do club operations, they are even willing to give that club to the same vendor. No, this is where they are actually trying to with us. They have been running this for last 8 10 years. Not a thousand of the conversation I'm not going to. They have got export. They have got manpower. They are telling you people give the vendors. We have the vendors. We are run this matter. Please don't call it that. No. We don't need to pay the. If we have a vendor, we don't need to share the subscription with the vendor. Our achievement is not capable of following these in they are telling you you want for that one. This is something after they are doing it. It's not. I mean, the thing is, let's be a bit practical. Even there, because when we go and meet them, right? I mean, it's not like you don't share anything and you operate it perfectly. That's not a practical thing to even put on the table. Because even there also they will need to have housekeeping staff, they need to have operational staff, they need to pay the electricity charges. Correct. So, sure. I mean, we'll get into conversation again. That's totally fine. But but I heard something like ఇప్పుడు నాకు నాయకుడు వస్తే నన్ను కూడా ఎవరో నాయకుడు కానీ ఇవాళ నాయకుడు రాయకూడదు కావాలి ఎంతమంది ఈ దేశ కమ్యూనిటీ వాడు ఎవరో వెళ్ళకుండా వాడు వచ్చి ఆ కుటుంబం వచ్చి అమ్మినాకే 15 దేశం వాడు రావద్దు వాళ్ళని నప్పని వాళ్ళ ఆయన మన ఆయన somebody else should come to pay the company. ఆడే రాలేదు సార్ ఇంకా మరి. ఇప్పుడు గేట్లో మనం ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏంటి ఏ అటువంటి లేదు అవుట్ సైడర్స్ అంటున్నారు లేదు ఎవరైనా కావాలి అంటే అంటే మనం ఎవరైనా పబ్లిష్ చేస్తే లోపల చేస్తే కావాలి నేను మన గేట్ నుంచి కావాలి మనం పబ్లిష్ చేస్తేనే వస్తుంది ఆ సెక్యూరిటీ అంటే అది ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ అంటే వాడు ఎవరైతే వాటికి
ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. ఇక్కడ సార్ సెక్యూరిటీ సెక్సీ ఇక్కడే రావు ఏం చేసేదా నా ఇంటికి కూడా తెచ్చి ఇంకో వరకు తెలుగులో కంప్లైంట్ చేస్తున్నాము అక్టోబర్ 30 తర్వాత ఇంకా అప్పుడే ఇక్కడ ఎవరైనా అంతైతే వచ్చి చేసి తీసుకుంటారు లేకపోతే నాకు అందుకోసం మళ్ళా ఎంసీ యాక్సెప్టెడ్ సార్ అది నేను చెప్పింది యాక్సెప్టెడ్. అది కూడా అయితే ఒక ఎక్స్ లోపల కొట్టినాక ఎక్స్ ఏం చేసినా ఆ విల్లా ఉండదు I guess regarding the club maintenance. Yeah, regarding the see, we are discussing about club as of now. This club maintenance is the issue. That is what we are discussing. Now, if we see, we are about 1100 voters and we are contributing 500 per head. The revenue from that is about 62 lakhs. Now, if we restrict that amount to only this clubhouse, if we restrict that contribution for maintenance of only this clubhouse, we will not pay 50% to the new clubhouse. Can't we run this? Phase 3 is phase 3 is linked to us as a society than to the club run by MAC. So we have to tell phase 3 owners also. See, if somebody is using from here to there, from there to here also we can use it. We have the same facility. We have better swimming pool here. We can improve the gym also, and we can have committees to actually maintain this. Maybe the kitchen can be outsourced. So we can run without giving the 50% away to the other clubhouse. And tomorrow, for example, the gym equipment gets spoiled there. Is he going to again invest in capital for the third phase? We have to invest in it. So we are not going to invest. Why we are paying the maintenance of 50%? That is restrict that amount to this only. No. If you say we are not going to use it, only phase 3 people will use. Phase 3 contribution is also. No, I'm saying phase 3 also will use this only. Society is one. Society is one. Phase 3 and phase 1, phase 2 are all belongs to this club. That is what I'm saying. If this is the constraint,
Now, if we are coming to a situation where we have to close this main club, and that is owned by somebody else, Sir, why should we pay that maintenance to sir, them? we'll not close this club, sir. We'll not close this club. Only kitchen. We are not closing, we are having a deficit. Why should we pay that 50% to that club? What? No, we are not asking them to allow us. That is what. No, this is an understanding as of now. It's true, sir. Because sir, we needs to take to everyone, sir. What you are saying is I am going to get 9 lakhs revenue, whereas expenditure is 32 lakhs for this clubhouse. How I am going to run this club? Because Mac is going to walk out tomorrow. If that is the case, because they are bearing the losses, right? Earlier on, yeah. So, day-to-day maintenance, whatever expenditure is more than the revenue, they are bearing the loss. That is the reason they are working down. So, whatever we are already sourcing from our own members as a society, 500 per month, we are again 50% we are diverting to that clubhouse. Why 50-50? Actually, see, We understand your point, sir. But the thing is, again, something that you're signed for, you can't say no after like say one second. Let me answer. The first thing is something that you're signed for like few years ago or so. The second thing is all our members have access to the club. Anyone can use the club as of now. The proposal or the thing that you're mentioning here is, I mean, why do we have to share that? I mean, the thing we should come from is like, everyone should say that don't need that second club, right? Unless and until we reach that point, it's not like really we can't really cut it off. The choice is clear here. If we are now you have to choose either this club or that club. Permission. Why you want to choose that club permission? Why you want to choose this club? Kitchen is not the issue, sir. Kitchen you have to choose there. Kitchen, we are trying to find a vendor who can run it, sir. What about the other kitchen? Other kitchen, they will run it, but may not be with the full size. It's not a full size operation. We will pay for the option. Sorry. We will pay for that. No, it's not. We are paying for the entire club, sir. Actually, it's not just for kitchen. That includes kitchen. That may, I mean, That includes kitchen. so any club, sir. It's not just media club. Any club, kitchen operations is not the whole of it. It's only a small part of it. What you are paying will be question of what you are paying. Maybe, sir. I mean, I don't know. So the major part, I'll explain it. The major part in clubs where they run into losses is the housekeeping stuff. So even there, It's the same thing what you're mentioning. Then why want to so we not really got that level of conversation with them, sir. You can engage with them. You can try and ask them to maybe run the kitchen in a full-fledged way, but that's not guaranteed is what you're trying to say. see, Raghav, my point is only this. The new clubhouse, we are using it for the moment because festivals are nearby, many people are okay, 2 clubhouses are available, we are using it. Tomorrow, that clubhouse doesn't have a swimming pool of this size or any swimming pool there. It is only having a gym and probably 2-3 snooker table and all. Suppose gym equipment goes back in another 1 year or so or 2 years down the line. Is the developer maintaining it, allowing it, or we are going to so fund it? So we are not going to spend a single penny on maintenance of that club, sir. Correct. So, is he going to again maintain it the way it is today? They have an obligation to maintain all the facilities, including building, civil, whatever electricity, the facilities like including gym equipment, all the equipment over there, sir. Even if you see like if you say that there is a foosball and the ball is missing, right? They have to purchase that ball and they have to keep it. It's not us. Pool is not on them. Pool is us. Swimming pool is us. చేసామండి ఓపెన్ అయింది
1 month Because there are two pools over there. One of those two pools has been operating since a month. Technically, between the bank and Btrowa, there is going to be a reverse, right? I mean, it's 1.5 crores we are waiting for that funds to come, CCTV, whatever. So, our wait for so whenever we want to withdraw that particular numbers also, after our money is in the money. Yeah. 1.5 crores. The 1.5 crores in that what promise చేశారో సెటిల్ వరకు మనీ ఇంటర్లింక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే కైండ్ ఆఫ్ లింక్ అండి. సాగుతాయి నాకు ఉన్నాయి సో ఈ సందర్భంగా నేను ఏమంటున్నాను కాంపౌండ్ చాలా చాలా ఎందుకంటే ప్రజలు అప్పుడు ఏమన్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మామూలుగా ఒక్కసారి ట్రై చేయమంటున్నాం ఎందుకంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఎట్లా మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక 50 లక్షలకు వాళ్ళు విద్యాల్సిన అవసరం లేదు ఆ 50 లక్షలు 2 lakhs 2 crores కట్టిన అయిపోతుంది ఎందుకంటే అంతకంటే ఎక్కువ మనకు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా ఏమైంది బద్దమైంది కాంపౌండ్ వాళ్ళు చేయలేదు బద్దమైంది లేదు ఉద్యోగం వాళ్ళకి ఇంత కష్టమే కాదు మీరంతా నాకు వదిలిపెట్టండి నేను చేయగలుగుతాను నాకు తెలియకపోవడం నేను అంటున్నాను నేను అదే అంటున్నాను ఒక్క విషయం మీరు అందరూ చెప్పండి కాంపౌండ్ అవసరం అంటే ఎంత ఇంకా అదే కంపెనీకి 50 లక్షలు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ ఆలోచన ఏముంది అదే మూడు విషయాలు అయితే ఏంటంటే ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏంటంటే 5 లక్షలు 10 లక్షలు తీసి కుటుంబంలో ఉండాలని ఆలోచన ఆలోచించలేదు ప్రోడక్ట్ హాస్పిటల్ ఆలోచించలేదు నెక్స్ట్ రాజధాని పేరులో వాళ్ళు వెంచర్ చేస్తున్నారు నానే 10 మందికి చెప్పాలి కదా చిన్న చిన్న దానికి పెట్టి అవసరం లేదు ఇప్పుడు దాకా స్వాగతం అవసరం 50 పెట్టుకున్నాను అర్థం దీనివల్ల ఏమైందంటే నేను రకరకాల ప్రతి ఒక్కరు నాలుగు ఒక మాట ఇబ్బంది పెట్టాలంటే కష్టమే కాదు అయినా మనకు ఆ ఉద్దేశం లేదని మరొకసారి అర్థం చేసుకుంటే మీ తరఫున అది చేయించమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చేయండి డెఫినెట్గా అవుతుంది ఇద్దరు వాళ్ళ హాస్పిటల్ కష్టమే కాదు ఇద్దరు మీరు దాంట్లో ఏమైనా 40,000 లక్షలు వచ్చేది దానికి ఇక్కడ ఆలోచించి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఒకరితే వచ్చేదానికి ఎంతసేపు అంతే ఇష్టం ఏమని అదే ఒక్కొక్కటి చేయండి మీరు చేస్తున్నారు 1 crore చేయండి 50 లక్షలు చేయండి అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆలోపిక్స్ దానికి గట్టిగా సాలిడ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి 50 లక్షలు కూడా ఫ్రంట్ కూడా మనమే మార్కెట్లో పెట్టుకోవాలి అంతేనా కదా మార్కెట్ ఉంది కదా అది ఇది మళ్ళీ చాలా అన్యాయం ఉంది నాకైతే చాలా అన్యాయం అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నేను దేవదాన్ని దేవుడు కంట్రోల్ పట్టుకోలేదు కాబట్టి ఇది ఒకరి విషయం వాళ్ళు వలస 1400 ఫ్యామిలీస్ అయితే వాళ్ళు 1400 ఫ్యామిలీస్ గురించి ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళు ఎక్కువ స్వార్థం ఆలోచించారు ఇది మాత్రం చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి విజయవాడ ఇప్పుడు ఏం చెప్పేది అవ్వదు మంచి కాదు అప్పుడు మంచి గురించి ఆలోచించాము వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటే అంతేనే కాదు ఇది వేరేదంటే మేము కొత్తగా కోరుకోవడం లేదు ఇంకోటి వాళ్ళ ఇష్టంతో ఇవ్వాల్సింది మన ముందు మీద చుట్టూ ప్లాస్టిక్ పెట్టకుండా ఆలోచించి ముందు పెట్టి సాల్వ్ చేస్తుంది అంతేనే కదా రోడ్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ వేస్తే అంటే కాదని లేదు నువ్వు కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి చేసి రాలేదా కాదు ఇంత మంచి లేవడి ఇంత మంచి కంపెనీ పెట్టారు
ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు పదే పదే చెప్తున్నా అవి ఏమైతే మన బలం అయితే దొంగలు దొంగలు బలం ఇంకోటి చేసి అదొకటి బాబులో ఈ ప్రభావం అనేది మూవ్ చేస్తే ఇంత మంది చదువుతున్నారు నర్సింగ్ అయిపోయాయి లక్షలు ఇప్పుడు అందరూ బయట ఏం చేయాలి అక్కడ పదే పదే ఆలోచించు రాయలు ఉండాలి ఎవరైనా కూడా ఓకే ఇవాళ లేదంటే 12 మొత్తం తినేసి ఏమంటారు ఇది మూసేసినాక మూసేయాలంటే వాళ్ళు నెలకు 3 లక్షల లాస్ వస్తున్నాడు 3 లక్షలు లాస్ ఇద్దామని క్లారిఫికేషన్ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 lakhs మంది వరకు మనం బడ్జెట్ యాడ్ చేసాం సార్. ఎందుకంటే ఆ లాస్ అనేది వాళ్ళు భరించనున్నారు కాబట్టి క్లబ్ మెయింటైన్ చేయడానికి సార్. ఈ క్లబ్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనమే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సార్. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టుకొని తీసుకొచ్చింది. కరెంట్
మెంబర్స్ అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ చేసుకుంటారు, మెంబర్స్ బయట వరకు లేదు. ఓకే న్యూస్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళలో ఓటింగ్ రైట్స్ లేవు. న్యూస్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఓటింగ్ రైట్ లేదు. బైలాస్ ఎప్పుడో రాసుకున్నారు 45 డేస్ లోపల డిఫాల్ట్ ఉంటే 500 రూపీస్ అయినా 100 రూపీస్ అయినా వాళ్ళు ఓట్లు వేయకుండా ఒకసారి నుంచి మీరే చెప్తున్నారు చాలా తక్కువ మంది ఓట్ వేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పెనాల్టీ వేస్తున్నారు, 50 పెనాల్టీలు 65 lakhs ప్రొజెక్ట్ చేసిన పెనాల్టీలు వస్తాయని ఒక రకంగా పెనాల్టీ వేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఓటింగ్ రైట్స్ తీసేస్తున్నారు. నా ప్రకారం అసలు ఓటింగ్ రైట్ అందరికీ కాదు, ఇన్ని కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉంచుకొని కొన్ని థౌసండ్స్ లాక్స్ వ్యూస్ ఉంటాయి, అన్ని వసూలు చేసుకునే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం దాని మీద పెనాల్టీ వేస్తున్నప్పుడు అసలు ఓట్ ఆప్షన్ ఇంకా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మనం చూస్తున్నాము ఎంతో మంది క్లియర్ చేశారు మన న్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎందుకంటే అది మర్చిపోతారు కన్నడ రైతు లాస్ట్ డే వరకు మనకు అవకాశం ఇచ్చి కొత్త కొత్త రిజల్యూషన్ వస్తుందండి, ప్రపోజల్ రెడీ అవుతుంది. అదే నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ 1 month లో వస్తుంది. సో ఎనీ రెజల్యూషన్ మనం 21 days లో చూస్తామండి. 21 days నుంచి 14 days గ్యాప్ ఉంటుంది రిజల్యూషన్స్ ఓటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఆ 14 days మిడిల్లో ఎవరైతే క్లియర్ చేస్తారో టోటల్ వ్యూస్ వాళ్ళకి ఇంతమంది ప్రపోజల్తో ఉన్నామండి. ఆ 14 days విండోస్ లో టోటల్ వ్యూస్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి వెళ్దామని ప్రపోజల్ ఉంది. బట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రపోజల్ షేర్ చేస్తాం. కొంచెం కంపల్సరీ మంత్లీ మన 10,000 రూపీస్ మనకు కంపల్సరీ 2,000 చూసుకుంటాం. కూపన్ ఇస్తే
విషయాల్లో ఏమంటున్నాడు ఒకసారి వాళ్ళు ఒకసారి రఫీ చేసిన ఆందోళన గురించి బాబు 1,50,00,000 నువ్వు 50,00,000 2 minutes. 2 minutes, please. 2 minutes, sir. Okay. అందరూ మంచిగా అయితే మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఒక రిజల్యూషన్ ఉంది ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ అయ్యాక ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఇది క్వశ్చన్స్ అని టాపిక్స్ మీరు డిస్కషన్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దామండి स्टॉप कर दो